the witness in the hearing room. I, MOMODOU Baye. I, MOMODOU Baye. Do swear that. Do swear that. I'll speak the truth. I'll speak the truth. The whole truth. The whole truth. And nothing but the truth. And nothing but the truth. So help me God. So help me God. Good afternoon, Mr. Witness. And welcome to the TRRC. Thank you, ma. Thank you for agreeing to come testify before the commission. Thank you. Since you have voluntarily agreed to submit yourself on the TRRC, we expect that you will speak the truth and nothing but the truth. For today, as you are already aware, there's interpretation going on in the Wolof language. So I'll advise that you take your time while speaking. Speak at the pace where the interpreter can get all that you're saying. The topics that we're going to discuss this afternoon. One will be your background information, so that the commission will get to know who you are. Your career progression from the gendarmerie to the police. We will briefly discuss the April 11th incident. Your arrest in 2009. The investigations into your possible connection with Lang Tombong and others. Your experience while you were at the NIA. Your experience during your trial. And your experience at Mile 2 Central Prison. At the end, we'll discuss the impact of your detention on you and your family. So we can start now. Can you briefly tell the commission your names? My name is MOMODOU Baye. MOMODOU Baye. When and where were you born? Banjul, 9 Perseverance 1960, 28 October. 9 Perseverance 1960, 28 October. Mr. Witness, you are testifying in English. So the interpreter will just say it in the local language. You just continue with the English language. Celebi, yo danga wax ne danga wasi anglais. Legi si lolu ngay continue. Legi danga baye la pato kat bi muy la pato si lakin olof bi. Sorry. I was born in Banjul, 9 Perseverance. Mangi judo Banjul, number 9 Perseverance. 28 October 1960. 28 October 1960. Can you please give us a brief background of your education? Si gatal ndam nga ñoo wa si janga yi nga xamantene lolu nga def.
Yes, I started my primary school at Mohammedan Primary School. Mangi commencé njanga primary school ci Mohammedan Primary Banjul. And from there I proceeded to Crab Island Junior Secondary School. Gannaaw boobu nag ci laa dem Crab Island Junior Secondary School. When did you attend Mohammedan Primary School? That is, if you can recall. Si ban at nga jànge woon Mohammedan Primary School su fekkee mën nga fàttaliku at bi. From 1968 to 74. Atum 1968 ba atum 1974. How about Crab Island? Crab Island nag. Crab Island from 74 to 78. Crab Island 74 to 78. After completion of your education in Crab Island, where did you go? Boo jaaxalee sa jàngin bi si Crab Island fa nga demaat jàngawaat. Well, I briefly worked at the GPMB rice store in Farafenni. liggéey naa diir bu gàtt GPM bi seen magasin maalo ba nga xam ne moo nekk Farafenni. That was from 79 to 80. loolu atum 79 la ba 1980. And then I was not doing any work till 1982 when I was enlisted in the Gambia Police Force. diir boobu nag aw ma liggéeyu ma dara ba atum 1982 ci laa dugga ci Gambia Police Force. And after the completion of the basic police training, 6 months, we started the gendarmerie training. gannaaw bu ma jàngee juróom benn weer mbiri liggéeyu police nag ci laa dal di dem jànga mbiri gendarmerie. What rank did you start with at the gendarmerie? bi nga nekkee si gendarmerie bi yow si ban maxaama nga ko dooree woon. Well, after the completion of our police training, the first 10 of our batch were all promoted to first class, of which I was among. gannaaw bu ñu matalee njàng mi ñu doon def ci wàlli police bi fukka yu njëkk yi ci lañ yokk seen maxaama nag te man bokkoon naa ci ñooñu. Can you please give me a brief progression of your career in the police? ndax si gàttal mu nga maa wax si jaar-jaar yi nga xam ne yooyu nga jaar ba sa maxaama bi tollu fu mu tolli woon si jamono bi si police bi. Well, after the completion of the police basic training, gannaaw bu ñu jeexalee njàng bi nga xam ne fa la ñoo jàngee ni ñoo commencé liggéey police. we started the basic gendarmerie training in 1983. 1983 nag ñu daal di commencé njàng mi nga xam ne mu ngi aju ci mbiri gendarmerie. That was during the arrival of the Senegalese training team. loolu jamono jooju nag waa Sénégal yi ñoo ñëwoon fii di ñu jàngal. And then after the completion of that training, gannaaw bu ñu matalee njàng moomu. 20 of us were selected to undergo the NCO training in Senegal. ñaar fukk ci ñun nag ñu tànn nañu pour ñu dem defee njàng boo xam ne ñu ngi ko doon defee ca Sénégal. That was the gendarmerie training school in Wakam. boobu nag fa ñoo jàngalee mbiri gendarmerie la ca dëkk ba ñoo wax Wakaam. So by then 20 of us were all promoted again. jamono boobu nag ñëwee ñun ñaar fukk ñu dal di yokkaat suñ maxaama. But as at now we were already first class, so we were given corporal ranks. 5 of us. jamono boobu first class lañ woon waaye juróom ci ñun nag ñu jox ñu corporal. But when we were about to go to Senegal, I was giving acting sergeant to be the head of the group. ba ñoo waaj nag pour dem Sénégal ñu yokkaat suma maxaama def ma acting sergeant pour ma jiite kuréel boobu doon dem. In what year did you go to Senegal for training? ban at nga demoon Sénégal pour jàngin bi nga fa demoon. We went to Senegal in 1985 and we completed our training in 1987. atum 1985 lañ fa demoon ñu jeexal ko 1987 diir ñaari at. After the 12 months training at the gendarmerie training school, gannaaw bu ñu matalee tam njàng mi ñu doon def ci gendarmerie training school bi. we were sent to LG Mbao where we did our practicals. We spent 4 months in LG Mbao, that's the Legion of Intervention in Senegal. ñu dem nag LG Mbao foofu tamit def nañ fa beneen njàng moo xam ne moom lañ fa doon def ci Sénégal. And from there we came back to the Gambia. lañ dellu si waat nag fii ci biir réewi Gambia. When you came back to the Gambia, where were you posted? bi nga dellu see waat si réew mi fii fan lañ la yóbbu woon pour nga dem liggéey. I was reposted at the quartermaster store because that is where I was before going to Senegal. fa ma nekkoon balaa maa dem Sénégal fa lañ ma delloo waat muy fi ñoo wax quartermaster store. And then from the quartermaster store, I was posted to the training school as a training instructor. ba ma fa bàyyeekoo nag ci lañ ma yóbbu ci fa nga xam ne fa la ñoo jàngalee mbiri liggéey bi ma nekk fa jàngalekat.
And then from there, I was posted to Birkama Gendarmerie Station under the Confederal as an assistant station officer. Gannaaw loolu nag ci lañ ma yóbbu Birkama ma nekk fa assistant confederal officer. In what year were you the assistant confederal officer? Si ban at nga nekkoon assistant confederal officer bi? That was 1988. Loolu atum 1988 la woon. How long did you hold that position? Si ban ab diir nga amee woon maxaama boobu? I was there until the Senegalese withdrew from the Gambia and I took over the station. maa ngi fa woon na ba jamono ji nga xamee ne Sénégal nag ci lañ génnee seen loxo fii ci Gambia man jiite place bi. And then after I was transferred to the Kombo Gendarmerie Station, which is presently Kairaba Police. ci lañ ma toxal nag fi nga xam ne léegi mooy Kairaba Police. I was there until 1991 when we are selected to go to Turkey. Falaa nekk ba atum 1991 ci lañ ñu tànn nag ñu dem Turkey. To further our knowledge in gendarmerie professional work. Pour ñu yokk suñ xam-xam nag ci mbiri liggéeyi gendarmerie. What was the nature of your training? Seen jàngit bi naka la meloon naka ngeen ko doon defee? Well, in Turkey we did 4 specialized courses. ca Turkey nag dañ doon def li nga xam ne mooy specialized courses mooy fi nga xam ne foofu la suñu wala liggéey war a jublu. But we did the language course for 6 months before proceeding to the training school. waaye nag jànga nañ fa juróom-benni weer jànga làkki réew ma balaa ñu continuer dem fa nga xam ne foofu lañ doon defee njàng mi. Because our course was done in the Turkish language. ndaxte liñ doon jàng yëpp ci làkki Turkey lañ ko doon defee. So we studied criminalistic and narcotics. jàng nañ li nga xam ne moo di mbiri luwaa yi ak li nga xam ne moo di mbiri sineebar yi nii. Intelligence and interrogation. ak it def ay gëstu yoo xam ne ñu ngi ko war a def ci wàllu liggéey bi. Station commanders course. ak it nga xam ne yaay jiite place yi li nga xam ne noonu lañ ci war a jàngee tam. Company commanders course. ak it nekk njiiti compagnie tamit jàng nañ ko fa. How long did that training last? Jàng boobu noonu naka la yàggee woon? After the 6 months, I think we spent 1 year in Ankara, from Istanbul to Ankara. gannaaw juróom-benni weer yi nag ñu taxu dem jógee Istanbul dem Ankara. Upon your return, what position were you given? Bi nga dellu see waat si réew mi ban maxaama lañ la joxoon? Upon my return, we were the first to be trained screening and supervisors of this screening machine at the airport, after which I was posted to the airport as the station commander. biñ dellu si waatee nag ci leen ñu jàngal nag ni nga xam ne noonu la ñu jëfee machine yi ñoo seetee lépp loo xam ne mooy jaar ci airport bi ci lañ ma jël nag yóbbu ma jiite place boobu noonu ci airport bi. And from there, I was transferred to Serekunda Police Station as a station officer. gannaaw loolu nag ñu yóbbu ma ci Serekunda Police Station bi ma jiite foofu tamit. In what year were you the station officer at Serekunda Police Station? Ban at la nga nekkoon station officer si Serekunda Police Station? I was there 1993 until the takeover, July 22nd. I was the station officer at Serekunda. maa fa nekkoon atum 1993 ba jamono soppali nguur gi fi xewoon 94 maa fa nekkoon. After the takeover, what position did you hold? Buñ fi génnee nguur gu fi nekkoon léegi bu loolu xewee yow ban maxaama nga amee woon? I was then appointed as an immigration officer commanding West Coast region, including the airport. ci lañ ma def nag immigration officer ma jiite li nga xam ne mooy West Coast region bi te bokkoon na ci the airport bi tamit. But I did not serve that position for long. waaye nag nekkuma woon ci place boobu diir bu yàgg. Then I was redeployed to the police as the OCCID Serekunda Kanifing Division. ci lañ ma jëlee foofu nag indi ma OCCID ma nekk ki nga xam ne moo nekkoon Kanifing fii. In what year were you appointed as OC, Kanifing Division? Ban at lañ la tànn def la lu ñuy ooyee OC si Kanifing béréb bi Kanifing bi? OCCID, you know, I was OCCID in Kanifing. Then after my service was terminated maa nekkoon in 95. maa jiite woon CID bi ci tundi Kanifing waaye nag ci dëggante boobu ci lañ dal di taxawal suma liggéey nag atum 1995. And when I was reinstated around 1996, I was
appointed the second in command to the OC Kanifing Division, who is presently the Interior Minister Yankuba Sonko. Jamono bobu nak ci lañ ma jël nak def ma toftal ma ci ki nga xamne mo jité won tundi Kanifing yépp ci walu police bi te gannaaw gi ñu def ko ministre bi seytu karange bi réew mi Yankuba Sonko. You mentioned that your service was terminated in 1995. Wala fi ne comme sa liggéey bi taxawalon nañ ko ci atum 1995. Can you tell us why your service was terminated in 1995? Ndax mën nga ñoo wax lu tax ñu taxawalon sa liggéey bi ci atum 1995? Up till now, there is nobody who can give me the reasons of my termination. I just received a letter which was given to me at Serekunda Police after my return from Senegal, because I went to investigate theft case of Gamtel. Be jamono bi ma tollu ni amul kenn ku ma mëna wax lan mo taxawal ñu taxawal suma liggéey bi ndax loolu mu ngi xew jamono joo xam ne maa ngi ñibbisi rek yàggut bàyyee ko Sénégal ci jamono joo xam ne maa ngi doon gëstu mbiri càcca goo xam ne mu ngi amoon ci Gamtel. Is there a laid down procedure for termination of police officers? Comme bu fekkee ne da nga war a daaxa nit lu sakatuma ku mel ni police la ndax am na ay sarta yi nga xamante loolu lañ teral comme soo bëggee daaxa nit foog nga jaar si sarta yooyu. My experience is that if you, as a serviceman, if you happen to commit any crime, you need to appear before your authorities and the charge will be read over to you as to what you have committed. Or they will write a letter to you to reply to any queries. Suma wali ham lima ham mo bu fekkee ne def nga dara dañ la war a indi ci sa kanami kilifa yi dal di la wax yow li nga xam ne loolu nañ la tuumaal wala ñu binda la leetar jox la ko. In your case, you're telling the commission that that was not done. Yow si sa boor da nga bëgg a wax commission bi ne jaaruñ si sarta yooyu. That was never done. Loolu musuta am musul koo def. Your services was just terminated without any reason being given. Dañ taxawal sa liggéey te joxuñ la benn sabab lu waral loolu. That's true. Loolu dëgg la. And you also told us that you were reinstated in 1996. Waxaat nga ñu ne nga ne delloo nañ la waat sa place bi si atum 1996. Yes, I was reinstated in 1996, but this time even I was reinstated on contract. Waaw jëlaat nañ ma atum 1996 waaye boobu joxuñ ma place boo xam ne bu sax la dañ ma joxoon rek contract. And what was the conditions of your contract? Léegi si ñu la jëlee liggéey noonu te nekkul liggéey bi nga xam ne dafa sax lan la ëmba woon. I was given a contract for 2 years, of which at any time both parties can terminate it upon notice. Dañ ma jox contrat gi ñaari at boo xam ne man bu ma neexee ma emale liggéey bi foofu wala ñoom ñi ma jël bu leen neexee ñu emale ko fa. Were you notified of any offenses or anything that you may have done that led to your dismissal? Ndax ñoom yégal nañ la dara li nga xamante ne def nga ko te jaarut ak yoon te loolu mu waral ñu daaxala. Up to today, I did not have that answer. Ba tey fi ma toog nii kenn waxuma dara ama ci dara. After you were reinstated in 1996 on contract, bu ñu la delloo waat si sa liggéey bi si atum 1996 te mu nekkoon liggéey bi nga nekkul liggéey bu sax dañ la jël rek si ab diir. what position were you given? Ban mahama lañ la joxoon? I was the 2IC Kanifing Division based at Serekunda Police because the OC is at Kairaba. Ma nekkoon njiit li ma toppoon ci njiit li nekkoon Kanifing ndaxte jamono boobu ki nga xam ne moo ko jiite woon mu ngi woon Kairaba. And how long did you remain in that position? Léegi naka nga yaagee si mahama boobu noonu? I was there till the creation of the police intervention unit. Jamono boobu maa ngi fa woon ba jamono ji nga xam ne ci lañ sos bunta bi ñoo wax police intervention unit. And then I was the OC PIU. Jamono boobu maa nekkoon ki nga xam ne moo jiite woon PIU. When did you occupy the position of OC PIU? Yo ban jamono nga amoon wala si nga nekk si mahama bu ñoo OC PIU boobu ban jamono la woon? That was in 1999. Foog naa loolu atum 1999 la woon. How long did you remain in that position? Naka nga yaagee si mahama boobu?
Anyhow, I did not stay very long in that place. Then I was redeployed back to Kanifing Division as 2IC. Yàgguma nag ci place boobu ci lañ ma dal di toxal nag yóbbu ma ci tundi Kanifing ma topp ci njiit la 2IC. And then after I took over Kanifing Division as the OC. Gannaaw bi nag ma jël nag ma xama bi jiite foofu nga xam ne moo nekk tundi Kanifing ma nekk fa OC bi. That was in 2000. Loolu nag atum 2000 la woon. In 2000, you were the OC for Confinement Division. Léegi si atum 2000 yow yaa nekkoon OC si tundi Kanifing. Yes, ma'am. How long did you serve in that position? Noo fa yàggee wa. I was there until 2002 when I was posted again to the airport. maa fa nekk ba 2002 gannaaw bi lañ ma yóbbu nag ci airport bi. How long did you remain at the airport? Noo yàggee woon airport. At the airport, I was not long there also. Then I was posted to headquarters as the OC in charge of the drug enforcement, the drug squad. By then, it was called drug squad. Foofu tamit nag yàgguma fa gannaaw gi lañ ma yóbbu ci makkaani police bu mag bi ma jiite fa li nga xam ne mooy drug squad bi. For how long did you serve as the OC of drug squad? Naka nga yàggee nekk OC foofu noonu si drug squad. I was the OC drug squad from 2002 to 2005 when the newly National Drug Law Enforcement Agency was created. maa ngi fa woon nag diggante atum 2002 ba 2005 ci lañ dal di taxawal na beneen bunta bu ees boo xam ne ñoom ñoo taxaw wàll ñi nga xam ne noonu la ñoo xeexee mbiri Sénébar yi nii. As at the time you were appointed as OC drug squad, was the drug squad part of the police? Si jamono bi nga xamante ñun la doon tànn pour def la OC drug squad ndax jamono boobu dafa fekkoon drug squad mu ngi bokk si police bi. Yeah, by then the drug squad was under the police. waaw jamono boobu drug squad mu ngi ci ron police bi. After the Drug Law Enforcement Agency was created, buñ taxawalee woon Drug Law Enforcement Agency bi. What position did you hold? Yow ban maxaama nga fa téye woon. I was the deputy to Bunsane, the newly appointed CEO of the Drug Enforcement Agency. Man maa toppoon ca njiit la jamono boobu Bunsane la woon biñ sosee bunta bu ees boobu noonu. For how long did you serve as the deputy to Bunsane? Yow léegi noo yàggee si maxaama boobu noonu nga toppa si Bunsane. I was in that position from 2005 to 2007 when I was appointed deputy IG. maa ngi fa woon diggante 2005 ba 2007 jamono boobu nag ci lañ ma jël nag def ma toppal ma ci IG bi. Who was the IG at that point? Kan mooy woon jiiti police yi si jamono boobu. By then it was Ben Jame who was made the IG. He was the rank of ASP and promoted to IG. jamono boobu nag Ben Jame mooy ki nga xam ne moo jiite woon police jamono boobu. You mentioned that he was at the rank of ASP before being promoted to IG. wax nga fii ne balaa ñoo yoo xam maxaamam bi woon moom ASP la balaa ñu koy def mu toppa si njiiti police bi. Was it a proper procedure for someone to be appointed from ASG straight to IG? ndax loolu sarta la bi nga xamante sarta bu jaar yoon la pour nga jël nit ki nga xamante ne mu ngi nekk AS nga génne ko foofu noonu nga def ko mu toppa si njiiti police bi. That was 100% abuse of office. Sorry, that was the wrong wall of interpretation. You take it again. From jëlee ko ASP dem nekk njiiti police yi. Thank you. Yeah, that was 100% abuse of office. loolu moom mbir la boo xam ne daal jaaduwul waruñ koo def. And why would you say so? lu tax nga war a wax loolu. Well, if you check the ranks between an ASP to IGP, ndaxte su fekkee ne seetlu nga maxaama yi nekk diggante ASP dem ba ci IGP. and at that time, even the office that he was handling, that was the prosecution, he was not in charge. Office ba nga xam ne moom la nekkoon sax mooy prosecution bi moom sax nekku fa woon jiit. You're saying that
he lacked the experience to become the IG at that time. Léegi da nga boo ne moom amut xam-xam bi pour ñu jox ko mahama boobu noonu nga mooy njiiti police yi. That is correct. loolu dëgg la. Within the police itself during that time, si biir police bi si jamono boobu noonu woon. was it normal for someone to be appointed from a low rank to a higher rank, just like without going through the proper procedures? Ndax loolu dafa nekk li nga xam ne lu jaadu la pour nga jël ki nga xamante ne mu ngi amee mahama bu suufe nga jël ko rek yokka mahama bu tubal ko mu dem am mahama bu kowe ndax loolu dafa nekk li nga xam ne dafa jaar yoon. That was not proper. déedéet loolu jaaduwutoon. My question was actually whether that was a normal practice at that time. Mu ne lu mu la laaj mooy ndax loolu daf daan far di am foofu noonu. That was never the practice. loolu musut faa am. Well, at least you have to reach the rank of a commissioner before you are eligible to be a deputy IG or at IG. ndax lu mu néew néew war ngaa amee mahama commissioner ba laaj laa def sax kiñ toftal ci IG bi sakatuma la nga dem nekk IGP. With the appointment of Bonsani as IGP from ASP was the first time, correct? Ndax buñ jëlee buñ tànnee Bonsani mu ngi nekkoon ASP ñu def ko mu dem nekk njiiti police. Ben Jammeh. I don't know why I have Bon in my head right now. My apologies for that. It was Ben Jammeh, not Bun. Ben Jammeh la woon du Bun. The appointment of Ben Jammeh from the rank of an ASP to IGP was the first of its kind within the police itself. Buñ tànnee Ben Jammeh ñu jëlee ko ASP ñu def ko njiiti police loolu mooy njël benn yoon bi nga xamante mus naa xew si bunti police. That's correct. waaw dëgg la. And you've told us that that was the wrong thing to do at that time. Nga ne loolu daal jaaduwut de si jamono boobu. Yeah, definitely it was very wrong. waaw sa dëgg loolu du woon yoon. How long did you serve as the DIG? Yow noo yàggee woon toppa si njiiti police bi. I served the position of DIG for 2 years. nekk naa ki toppa ci njiiti police diiri ñaari at. I've worked with Ben Jammeh for 1 year. liggéey naa ak Ben Jammeh diiri benn at. And I also worked with Esa Baji for 1 year. liggéey naa itam ci ron Esa Baji diiri benn at. For how long did Ben Jammeh serve as IG? Ben Jammeh si diir bi nga xamante nekk na IG njiiti police naka la yàggee woon. It was for 1 year. moom benn at la ko defoon. And then Ensa Baji was brought in. Yes. Léegi ñu indi Ensa Baji. Yes. waaw. The promotion of Ensa Baji to IG, yokka mahama Ensa Baji def ko njiiti police. was it the same as that of Ben Jammeh from ASP to IG? Ndax loolu ak bu Ben Jammeh bi ndax bi yëpp benn la comme buñ jëlee Ben Jammeh mu ngi nekkoon ASP ñu def ko njiiti police. For him, it started when he was brought in as an ASP, given the rank of commissioner and made the CMC. moom nag mu ngi commencé bi mu nekkee ASP ñu jox ko mahama commissioner gannaaw bi ñu jox ko CMC. And then from CMC, he was appointed as the IGP. ba mu jógee nag ci mahama CMC ci lañ ko tànn nag def ko njiiti police IGP. Was his promotion from ASP to CMC, did it go through the right channels? buñ doon yoo xam-xamam bi jëlee ko ASP mu dem nekk CMC ndax sarta yi nga xamante ne loolu lañ war a jaar ndax jaar nañ si loolu. No, they did not. déedéet jaaruñ ci. Can you tell us briefly about that? ndax si gàttal rek wax ñu loolu. By then, there were a lot of senior commissioners, even chief superintendents in the police. boobu amoon nañ ay commissioner yu bari yu ci nekk ak chief superintendent yoo xam ne sax ñu woon ci police bi. And do you know why he was promoted rapidly up to the point of IGP, the position of an IGP? ndax xam nga lu tax maxaamam bi mu doon yokku su li gaaw ba mu dem nekk li nga xam mooy njiiti police yi. I think that by that time it was the request of the head of state, I could say, because there are certain appointments that
comes only from him. foog naa loolu ndigal li mu ngi bàyyeekoon ca njiiti réew ma jamono jooju ndaxte place yi doon joxe yëpp moom mooy ki nga xam ne moo doon joxe ndigal li. And let me just take you back a bit before we proceed to what you did after your appointment as DIG. Arama delo la si gannaaw tuuti bala ñoo waxtaanee si jamono bi nga xamante ne yokk nañ la sama nga toppa si njiiti police yi. You told us that in 2000 you were the OC for Kanifing Division. Wax nga ñu ne si atum 2000 yow yaa nekkoon OC si bérébi Kanifing. That's correct. Wow. During that time, you were obviously aware of the incident of April 11, 2000. Si jamono boobu noonu yaa ngi mënoon a yëg li nga xamante ne moo xewoon si weeri April 2000 fukki fan ak benn si weeri April. Yes, I was very aware and I did testify to the then commission. Waaw yëgoon naa ko ndax joxe woon naa fa sumay seede ci kanam commission ba jamono boobu. On that particular day, si bés boobu noonu leen. Were you at the scene of April 11th? Da yaa ngi nekkoon si béréb bi nga xamante ne fukki fan ak benn weeri April lu xewoon yaa ngi woon si béréb boobu noonu ndax. Yeah, because in the morning after receiving information of the gathering of students at the GTTI, I was there and I was in charge of Kanifing. Ndek ci suba bi ma jotee xibaar bi ne dafa am ay taalibe yoo xam ne ñu ngi dajaloo ci GTTI dem naa fa ndaxte man maa jiite woon nag jamono boobu police gi ci tundi Kanifing. Apart from you, can you tell us which other senior security officers were on ground on that day? Léegi bu passé yow mi sa boppa ndax mën nga ñoo wax ñeneen kilifa yi nga xamante ne ñu ngi nekkoon foofu noonu te ñu ngi nekk si bunti kaaraange bi. Yes, by then you have the Minister of Interior, Usman Baji. Jamono boobu yaa ngi am ministre wi saytu kaaraange bi réew mi Usman Baji. The then CDS Babukar Jata. Nga am CDS ba Babukar Jata jiiti soldaar yi. And then the Deputy IG then Sankung Baji. Ki toppoon ci IG njiiti police Sankung Baji. And the Operation Commander of the Gambia Police Force Babukar Sow. Operation Commander Gambia Police Force Babukar Sow. And the PIU personnel who were posted there. Ak ñi nga xam ne ñooy police PIU yi nga xam ne nag mu ngi leen fa ebaloon foofu pour ñu liggéey. What were they doing on the ground on that day? ñoom la leen doon def si béréb boobu noonu si bés boobu noonu leen. We just found them posted around the vicinity of the adjacent to the GTTI. ñun daal dañ gis ne ñu ngi leen ebal pour ñu dem liggéey foofu fi nga xam ne moo jubloo ak GTTI. Prior to them coming there, balaa ñoo ñëw foofu. did you receive any information about what you're supposed to do on that day? ndax jotoon nga benn xibaar si li nga xamante noonu nga war a doxalee sa liggéey bi woon. When it comes to officially the Commissioner of Operation Babukar Sow came in the morning. Ci wàllu liggéey bi nag Commissioner Operation Babukar Sow moo ñëw ci suba. With some seals and battens. Mu ñëw nag indi ak li nga xam ne ay et la ak yi ñoo liggéeyee ci wàllu garaw bu fekkee ne am na. For us to create a unit. Pour nag ñu dajale ay nit. And the unit was supposed to be based at Serekunda Police. Te ñooñu ñu ngi waroon a dem daje ji ca police Serekunda. By then the present IG was the station officer at Serekunda Police. Jamono jooju ki nekk jiiti police jamono ji moom moo jiite woon Serekunda police station bi. So the unit was based there at Serekunda Police. ñi tànnoon nag ñooñu foofa lañ nekkoon Serekunda police. As the head of the Kanifing police, donc yaa jiite woon Kanifing police tundi Kanifing police. did you receive any operational order that morning? ndax jox nañ la benn digal bi nga xamante ne loolu nga war a def si sa wàllum liggéey. The operational orders, we received it after the July 22nd event. I heard Babukar so testified here, but maybe he does not know that it was entered in the station diary of Keraba Police the day the operational orders were brought there. Silva was there when it was entered. Loolu ñu ko jot gannaaw xew-xewi July 22nd bi dégg naa Babukar Sow joxe na fi seede waaye xamutoon ne ñu ko bindoon ci fi nga xam ne téere yi ñoo binda te bés boobu la woon. You mentioned the date July 22nd.
yow wax nga bés bi nga xam moo nekk July 27. Is it not April 11? April 10, 11. ndax nekkutoon weeri April la woon fukki fan ak benn. waaw April la woon fukki fan yi ak fukki fan ak benn. How many days after the incident did you receive the operational orders? ñaata fan si gannaaw si nga mujjee am si kaddu yi nga xamante ne loolu lañ la yónnee pour ni ngay doxalee liggéey bi. I don't know whether it was the day after or the following day. I can't recall. xaw ma ndax bés ba ca toppal la ndax bés ba toppaat ca bés ba waaye mënu ma ko fàttaliku nag. But if the station diary is there, you will see the records. waaye ci téere bi nga xam ne moom lañ dee binda yi xew foofu di nga ko fa gis ñu ko fa binda. The Kairaba station was not attacked by the students, so I think the records supposed to be there. bu fekkoon ne Kairaba station taalibe yi daluñ woon ci kaw station bi kon dañ ko fa doon gis. In an incident such as this, mbir bi nga xamante mel na comme nii. what is the essence of an operational order? léegi li nga xamante ne kaddu bi nga xamante moom lañ la jox comme ni nga doxalee sa liggéey loolu ban njëriñ la am si mbir yu mel nii. You know, operational orders are issued out whenever there are events, whether national events, whether any type of event that is going to happen in the country. Operational orders are issued so that it will outline the various responsibilities of each unit. Ndigal loolu na ñu ko faral di am bu fekkee ne xew-xew mag yi am na ci biir réew mi ci lañ koy joxe bu ko defee ku ci nekk di nga mën a xam yow lan mooy sa warugal ak fan nga war a féetee ci bés bi. And the operational orders, correct me if I'm wrong, are supposed to be delivered before anything major happens, so as to direct the men as to how they will operate. kon léegi dafa noonu ni xibaar boobu noonu ñu war leen a jox mu wax leen naka ngeen a defee seen liggéey na nga jaajanti su fekkee juum na xibaar boobu noonu dañ leen ko war a jox bu fekkee ne am na dara li nga xamante ne xew na pour loolu war leen naka ngeen a doxalee liggéey bi. Operational orders, time even the various OCs or commissioners will be asked to stand by and wait for those operational orders. waaw ndigal yooyu nag dañ ko war a jot balaa xew-xew bi di am bu ko defee ñi nga xam ne ñoo jiiti station yi OC yi ak commissionnaire yi ñoom tam ñu mun a xam ci yan yoon la ñoo jaar. While you were on the ground on that day with these senior officers that you've named, jamono bi nga xamante ne yaa ngi nekkoon foofu noonu ak kilifa yi nga xamante ñoo amee wàllum kaaraange bi si bés boobu. did any of them make any specific oral orders to the men on ground? ndax ñoom joxe nañ ay ndigal yi nga xamante ne ni pour yeneen bunti kaaraange yu suufee yi nga xam ne ñoo fa nekkoon comme ni ñoo war a doxalee seen liggéey. Whilst I was there, the only discussion that happens at the GTTI between the authorities and the students bés boobu ma fa nekkee nag li nga xam ne mooy kàddu yi nga xam ne moo dox ci diggante kilifa yi ak ñi nga xam ne ñooy taalibe yi was that their colleagues who were detained at the PIU should be released. mooy ne seeni morom yi nga xam ne ñu ngi leen jàpp foofu ci PIU dañ leen war a bàyyi. And after which they also will disperse. bu ko defee nag ñoom su loolu xewee ñoom dinañ tasaaroo. And that was the agreement. te loolu mooy woon nangutoo bi. And we moved from the GTTI towards the PIU camp. noonu lañ jógee GTTI dem ca PIU camp bi. Those people to be released. ngir ñu mun a bàyyi ñooñu ñu téye foofu. And then after everything jumbled up. gannaaw nag mbir yëpp jaxasoo. Shortly, what's the jumble up you're talking about? jaxasoo bi nga wax ni loolu mooy lan. Because the students were scattered all over. ndaxte taalibe yi ñoom tasaaroo woon nañ fu nekk. Some coming from the direction of Serekunda towards the PIU. ñeneen ñaa ngi jógee Serekunda jublu si PIU. And the others coming from the GTTI and coming towards the PIU. ñeneen ñi jógee boori GTTI ñoo jubal si PIU. Who was the head of the PIU at this moment? si jamono boobu noonu kan moo jiite woon bunti para bi. MOMODOU Cissé. MOMODOU Cissé. MOMODOU Cissé. moo ko jiite woon. And the PIU personnel were under his command. léegi dafa noonu para yi ñoom si moom kàddoom la ñuy woyu. Yeah, they are directly under his command. And for the PIU, they are only answerable to their OC
the Commissioner of Operation, the Deputy IG, and the IG up to today. Waaw ndaxte jamono boobu PIU muy para yooyu ñoom seen ndigal yëpp mu ngi daan bàyyeekoo ci commission bu operation dem ci ki nga xam ne mooy comme gi Deputy IG bi ak ki nga xam ne mooy IG bi. On that very day of April 11th, yes, boobu noonu fukki fan ak benn si weeru April. how did the PIU respond to the situation? ñoom PIU ñoom naka leen jëlee woon mbir mi bu ñëwee ñu fekk mbir yi mu ngi nekkoon noonu taalibe yi ñu fa ñoom naka lañ def. At that time, during the attack, when the students scattered and they start to gather attack towards the PIU base. Jamono boobu nag bi nga xam ne taalibe yi ñoom dajale woon na ña bugg a songa dal ci kaw PIU base makkaani para yi. I boarded my vehicle that was GPF 10 and then head to the police garage which was behind the PIU campus. Ci laa dugg nag suma moto GPF 10 ne dal di nga xam ne mu ngi woon ci gannaaw PIU campus bi. You're telling us that you didn't witness much of what happened after you left. léegi li ñu nekk di wax mooy mu nekk yow fekkewuloo wala seedewuloo lu bari li nga xamante loolu moo xewoon foofu. But I had the shootings. Waaye dégg naa nag bal yi soxeeku. Whilst I was at the police garage. Te boobu maa ngi ci garage police bi. And the shooting you had, what kind of shooting did you hear? yow soo xeexu ku bal yi nga xamante loolu nga dégg woon ban façon la naka la meloon. From rifles. Di ay fetel yow fa la bàyyeekoo. The shooting you heard, was it blanks or live bullets? soo xibal yi nga xamante loolu nga déggoon ndax bal yu déggu la wala nekku doon bal yu déggu. They were live ammunition. Bal yi nga xam ne dafa rey yooyu la woon. Thank you very much, Mr. Witness. I just wanted to get your own perspective of the incident of April 11, given that you were on ground. jërëjëf seede bi dama bëggoon a leeral benn fànn rek comme si li nga xamante moo xawoon ci weeri April fukki fan ak benn. You mentioned that you served the second IGP during your tenure, that is Ensa Baji, for a year. wax nga ne liggéey nga woon ci ron yi ñaareeli njiiti police bi ki nga xamante moo nekkoon Ensa Baji. Can you tell us what happened after you served him for a year? ndax mun nga ñoo wax lan moo xew bi nga liggéeyee ci ronam lu mut benn at. Well, it was sometime in November. Jamono la woon boo xam ne mu ngi woon ci weeri November. I think it was on a Thursday. Foog naa bési alxamis la woon. When the IG called me to his office. Ba ma IG bi ooyee nag pour ma dem uyu ko office am. There was somebody who was arrested in Farafenye. Ne dafa am koo xam ne ñu ngi ko jàpp Farafenye. And arrangements should be made so that he will be brought to Banjul. Te nag dañ war a def ay tëralin nga xam ne dañ ko mën a indi Banjul. Can you tell us what year this was? ndax mun nga ñoo wax lii ban at la woon. That was 2009. Atum 2009 la woon. Continue. I fully remember that day I took his own telephone to call Farafenye police station. maa ngi fàttaliku bés boobu moom ci boppam téléphone am laa jël ma oote Farafenye station bi. But there was nobody in the hands of the police by then. waaye jamono boobu nag kenn nekku fa woon ci loxo police. So it was then that in between he invited one Pasuso. loolu tax ci diggante bi nag mu oo kenn ku ñoo wax Pasuso. And another police officer, Baji, they call him baby police. am na beneen police boo xam ne Baji la sant ñu ko ooyee baby police. And they start to talk about the person who is arrested at Farafenye. ñu commencé nag di wax mbiri ki nga xam ne moom lañ jàpp ca Farafenye. I could fully recall when Baji, baby police, was telling the IG that he used to be very scared when the IG will bring that boy to his house. maa ngi fàttaliku Baji baby police bi mu waxee IG ne ko man dama daan ragal sax boo indiwaan xale bu góor boobu ci suma néeg. And that day, if I could recall, I think he called, it was Papali Afrisel. He called, I think it was Papali or somebody. maa ngi fàttaliku daal bés boobu am na kum ooyoon xaw ma Papali Afrisel la wala waaye am na kum fa oo. And then that day was gone. bés boobu passé.
On that particular day, did you know what the person in question was arrested for? Léegi bés boobu noonu ndax xam nga ki nga xamante ne kooku lañ wax ne dañ ko jàpp ndax xam nga lu tax ñu jàppoon ko. No, that day nothing was said about that person while he was arrested. It was his concern. For me, I don't know, so that's why I don't bother. Bés boobu daal waxuñ dara ci mbir yi di tax ñu arrest kooku dafa mel ni moom itteel na ko woon torop nag moo tax man tam sonn ma ci woon torop. Did you get to know the name of this person? Ndax mujjee nga xam turi nit kooku. I came to know the name of the person as Ibrahim Amare. That was during our encounter at the NIA. Gannaaw gi laa xam tur bi mu ngi tudda Ibrahima Mané te loolu sax mooy jamono ji nga xamee ne ñu ngi woon NIA. What happened afterwards? Lan moo xew bu fa loolu jógee. The following day was Friday. ci ëllëg sa doonoon àjjuma. Waaye normally ci senior management meeting. Jamono boobu nag ñun kilifa yi dafa am ndaje buñ daan def te maa ko daan jiite. Whilst I was chairing the meeting, bi nga xamee ne jiite naa ndaje boobu. I did not know that the IG went out. aw ma woon ne nag IG bi dafa génn. And he called me. ci la ma oo. And tell me mag ji. ne ma mag ji. Kay fekk ma NIA. kay fekk ma NIA. And I told the briefing, let them continue. ci la wax nag briefing bi ne nañ continue ca meeting ba ne nañ eggal. I went to the NIA. noonu laa génn man ma dem NIA. And I found him there. ma fekk ko fa. And found him sitting with a lot of people. ma fekk mu fa toog nag ak ay nit yu bari. Sitting near him was a young man. ci dendoo moom nag am na benn xale bu góor. And he told me, Magji. ci la ma ne Magji. This man said that you gave him my telephone number. kii day dafa ne yow yaa ko jox suma telephone number. How can I give your telephone number to somebody that I don't know? ma ne ko naka laa joxee sa telephone number koo xam ne man sax xaw ma ko. And then he asked the young man. ci la laaj waa jooju. And the young man said that he does not know me. kooku itam ne moom xamuma. Magji kii dafa mun a fen yow mun ngaa dellu. And he told me, brother, this man is a liar, so you can go back to office. Did he tell you at that point why he called you there? Ndax moom wax na la si waxtu bi nga xamante ne bum la oyee foofu ndax wax na la lu tax mu oola foofu. No, at that point he did not tell me anything. Déedéet jamono boobu ma waxut ma dara. I went back to office. ma dellu office. You mentioned that other people were present as well. waxoon nga fii ne am na yeneen nit ñi nga xamante ne ñu ngi woon foofu ñu ngi fa teew. Can you tell us the people that were present, that is if you can recall? ndax mën nga ñëw wax nit ñi nga xamante ne ñoo fa teew woon. The only person I can recall was the former DG NIA, now late Numo Kujabi. ki ma fa mën a fàttaliku rek mooy ka jiite woon NIA jamono boobu muy ndem si yàlla si Numo Kujabi. And then after I went back to headquarters. gannaaw wi nag ci laa delluwaat ci makaan bu mag bi. After work I went home. ba ma wàccee liggéey nag ma ñibbi suma kër. Then I went to Friday prayers. ma dem julli ji jumaa. And returned back to my compound. delluwaat suma kër. I was just by my compound gate chatting. ba ma taxaw na suma boori kër rek di waxtaan foofu. When I received a telephone call. ci laa am jot nag téléphone call. And it was the IG again. ba tey IG bi moo ma ooyaat njiiti police yi. And he told me, Magji, come and find us at the NIA. ci la ma dal di wax ne kaay nga fekka ñu NIA. And I went to the NIA. ma dem fekka leen NIA. This time when I went. bi yoon nag ba ma demee. I found the present CDS, Yankuba Drame. ma fekk fa Yankuba Drame mi nga xam ne léegi moom moo jiite soldaar yi. And the IG himself. ak njiiti police ci boppam. He was crying. mu doon jooy. Telling me. di ma wax ne. Brother, how can a police officer be involved in a coup d'etat? naka la ni police di bokkee ci mbiri coup d'etat daane nguur. Who was crying? kan moo doon jooy. Essa Baji, the former IG. Essa Baji ma nga xam ne moo nekkoon njiiti police yi. And why was he crying? lu tax mu doon jooy. Because he was detained. ndigte dañ ko téye woon taaj ko benn béréb. When I reported, I was asked by the DG NIA to sit down. Bama agee nag njiiti NIA bi ne naa toog. You also mentioned the presence of Yankuba Drame. wax nga fii ne tamit comme Yankuba Drame mu ngi teew woon foofu.
And you said he's the current CDS. Te wax nga ne si jamono bii nii moom moo nekk njiiti soldaar yi. In what capacity was he at the NIA for? Moom ban maxaama la amoon si jamono boobu. Jamono boobu nag moom moo toppoon ci njiiti soldaar yi. Was equally invited to the NIA. Moom tam dañ ko ooyoon pour mu ñëw uy si NIA. So it was then that the Esa Baji showed me his hand, which was swollen, that he was punching that boy who was lying against him. Ci la ma Esa Baji won loxoom bi na loxo baa ngi néewi ndax loxo boobu la doon jël di ko kurpeñee kooku nga xam ne mu ngi doon fen. There is one boy called Esama. He was a driver at the State House. Am na benn góor gu ñoo wax Esama moom driver la woon ci State House. He's a short young man. Waaju gàtt la nii. He was the one who was massaging his hand for him. Moom sax mooy ki nga xam ne moo ko doon dampal loxoom bi. He was telling him, IG, how can you allow a small boy like this to be fooling you? Ci la ko ne ko IG naka nga nangoo xale bu ndaw bu mel ne muy lay nax. We are sitting. My apologies. Let me just ask you a few questions. You mentioned that the IG's hands were swollen. And you said it was from beating the other witness. Yeah. The IG was detained at this point. How did he have the access to beat up Idris Amar? Yeah, because the IG was the one who recommended the former DG NIA to be head the NIA. Ndaxte boobu time IG bi mooy ki nga xam ne moo digaloon njiiti NIA pour mu jiite foofu ca NIA. But that Numo Kujabi was in the Gambia Police Force. Ndax jamono boobu Numo Kujabi mu ngi woon ci Gambia Police Force bi. He was in the Interpol unit. He was not even the head of the Interpol unit. So even as a detainee at the NIA, he was not treated as a detainee because of his relationship with the director of the NIA. That was the case. And how about you? What did they tell you you were there for? At my point of arrival, they did not tell me anything. They just asked me to sit. And we sat, and later on I saw Bombardier, Kausu Kamara coming. And later Lamtombong Tamba. It was after when we were taken to the mile 2 that I know that Bobaje and Obimbai were also arrested. Mile 2, Chila Hamne Bobaje ak Obimbai and Yankuba Ture were also arrested. Bobaje, what was his position? I think he was in the military intelligence by then. I don't know. No, but there was some sackings in the army. I don't know whether he was affected or not when Lang was sacked. Mom amon na ñu doon daxa ci soldat gi xawma ndax mom bokkon na ci ndeet jamono bi ñu daxalang. What about Yankuba Ture? Yankuba Ture nak. Yankuba Ture was detained there at the mile 2. Yankuba mom dañ ko tiyé won tek ko fofu ca mile 2. This group of individuals, including yourself, why were they brought in at the NIA? It was later in the evening that we were taking before a panel. Then the panel, you have Solbaji. You have the IGP Esa Baji. You have Numo Kujabi, the then DG. Bora Koli. And then Sukuta Jame.
And then one Alaji Kamara, I think he is a lieutenant in the army. Akena kuñoo wax Alaji Kamara foog naa lieutenant la ci soldat gi. And so many others that I can't recall now. Am ñu bari nag waaye mënuma leen a fàttale ku ñoom ñëpp ñu nekk nii. Prior to you being taken to the NIA, balaa ñu laa yóbbu si NIA bi. were you told that you were under arrest? da waxoon yëgal nañ la ne comme yow dañ la jàppoon. I was never arrested. Man musuñ ma arrest. I was just called to go and answer and I went. Dañ ma oo rek ne ma ñëw uyu ma dem uyu. And we were sitting there. Foofu lañ toog. We prayed the Asri prayer together. Fa lañ julli takusaan. We prayed the Maghrib prayer. Fa lañ julli timis. Isha prayer. Julli gee. It was then after that we were taken to different offices. Gannaaw bi nag ci lañ ñu tasaare nag ku nekk yóbbu la ci office. After which Alaji Moore came to collect my mobile phone, that he was instructed to collect my mobile phone. Gannaaw bi nag Alaji Moore ci la ñëw jël ne dañ ko digal pour mu ñëw jël suma téléphone bi. At the point when Alaji Moore took your phones, si jamono bi nga xamante Alaji Moore jël na sa mobile. did it cross your mind that you were under arrest at that point? ndax jamono boobu noonu ñëw na sa xel ne comme yow mun naa am dañ la fi jàppate. Yeah, at that point I know that they are trying to detain us. Waa jamono boobu nag ci laa xam ne dañ ñu jàpp pour teg ñu benn place. You mentioned that you were taken to different rooms. wax nga ne yéen ku nekk dañ lay yóbbu si ay yenn néeg. What was the purpose of you being taken to these different rooms? lan moo waral yéen yëpp ku nekk ñu yóbbu leen si ay néeg. I don't know. I was just called upon and I followed the officer and I was sat in a room and I was there alone. Xaw ma ne man daal dañ ma oo rek ma ànda officer bi ñu yóbbu ma ci benn néeg dal di ma fa taaju man kenn. You also told us that you were taken before a panel. wax nga ne tamit dañ la yóbbu si kanami kilifa yi. You mentioned Ensa Baji as part of the panel. wax nga ne Ensa Baji bokk na si kilifa yooyu. Earlier you told us that Ensa Baji was also detained there. léegi nga ñëw wax ñu si kanam noonu ne Ensa Baji tam moom tam dañ ko fa téye woon. How come he was part of the panel even after being detained? léegi moom loolu naka la mun a amee moom mu bokk si kilifa yooyu noonu nga xamante ne ñoo leen war a laaj ngeen a tontu ba pare mu demaat nekk ki nga xamante ne dañ ko fa jàppaan. But the information we got was the boy that was arrested from Farafenye. Ndaxte xibaar biñ jot mooy ne xale bu góor boobu nga xam ne ñu ko jàppee Farafenye. He said that it was Esa Baji, Numu, and the former CDS Masane Kinte who sent him to Farafenye. Dafa wax ne ki nga xam ne mooy Esa Baji, Numu ak former CDS ba woon ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo ko abal Farafenye. So the unfortunate part for us, li ci gën a métti nag suñu wàlla people mooy who are accused ñi nga xam ne ñoom lañ tuumaal are given the chance to investigate. ñoom lañ wax nag ñu def gëstu bi. And that is what they were doing, shifting it on us. Te liñ doon def yëpp dañ ko jóor ci suñ kaw. What exactly were they trying to investigate? ñoom sax lan lañ doon pexe pour gëstu. Whatever they want to do, it is them who knows, because they are the one who sent the boy to Farafenye, of which Masane Kinte, the former CDS, testified in our court that he was the one who called the CEO at Farafenye to allow that boy access. Ak luñ mëntoon a def daal ñoom lañ wax ne ñoom ñoo ebal xale bu góor boobu Farafenye ndax Masane Kinte moom wax na ne ñoom ñoo ñi nga xam ne ñoo ebaloon xale bu góor boobu ca Farafenye. And it was confirmed by Yankuba Drame in his statement, and also Mbalo, Yoro Mbalo, the camp commander at Farafenye, they all confirmed it. Loolu seede na Yoro Mbalo ak Masane ñoom ñëpp feeñal nañ ci seen kàddu ne wéral nañ loolu ñoom. Was it the very night that you were asked to go to the NIA that you appeared before this panel? ndax benn guddi boobu noonu la nga wala benn bés boobu la nga xamante ne buñ la waxee nga dem si NIA bu mu fa demee nga dem jàkkaarloo ak kilifa yooyu noonu ñi nga xam ne ñoo nekk panel bi. The first day when I was brought to the panel, bés bu njëkk wiñ ma indee ci kanami panel bi. they brought in that boy Ibrahim Amare. Ci lañ indi xale bu góor boobu Ibrahima Mare. And he said that it was me who sent him to Farafenye. Te moom mu ne man mii maa ko yónni Farafenye. My apologies, let me ask the question again, maybe you didn't get it. Was it that very day that you were asked to go to the NIA that you appeared before the panel? Yeah.
comme ndax yow bés bi nga xamantene buñ la waxé pour nga dem uyu NIA bés bobu non nga dem taxaw ci kanami kilifa yoy non di panel waaw benn bés bi la. And that was it the day that Nsabaji made a statement that how can a police be involved in a coup? Da benn bés bobu non la Nsabaji wane police ki nga xamantene police la koku naka la mo mëna bokké ci Daniel bu. It was the very day that Fateful Friday. benn bés bobu la muy aljuma jooju. And in that statement, who was he referring to? Légui kaddu gum wax nonu mom kan la doon wax? He was referring to himself. Boppam la doon wax. And it was that very day that Nsabaji, who was brought in for interrogation at the NIA, and the former deputy CDS Yankuba Drame were part of a panel that were interrogating you. Légui dafa noni bés bobu nonu nga xamantene ci la Nsabaji ñew fofu nonu ci NIA benn bés bobu noonu la tamit ki nga xamante moo toppa si njiiti a soldat yi si la bokk si li nga xamante mooy panel bi si kilifa yooyu noonu ñu doon laaj ñu leen doon laaj. Yankuba was not part of the panel. Yankuba bokkutoon ci panel bi. Nsabaji was part of the panel. waaye Nsabaji bokk na ci. When you appeared before the panel, bi nga ñëwee teew si kanami kilifa yooyu noonu. Can you tell us what they were asking you? Ndax mun nga ñoo wax ñoom lan lañ la doon laaj. They said that boy said that I was the one who gave him IG's number and I was the one who sent him to Farafenye, me and Langton Montamba. ñu boy bi dafa ne man maa ko jox téléphone number IG bi te man maa Langton Montamba. Previously, you told us that the boy had said he didn't know you. Njëlbeen bi woon waxoon nga ñu fii ne nga ne waxambaane boobu mu ne xamut la. Yes, I put it to them, to the panel, that in the afternoon when I was confronted with the boy, he did not know me. Now you people are forcing him to say that he knows me because already have identified me. li ma wax kilifa yooyu mooy ne ca suba xale bu góor bi indi woon nañ ko ci man waaye moom dafa wax ne xamut ma léegi nag yéen a ngi ko forcé pour mu wax ne xamut ma ndaxte daf ma tànn pour xàmmee ma. I told them that I don't know the boy, it is Esa Baji who knows him. Can you please repeat your statement so that the interpreters can get it properly? I'm getting signals that the interpretation was wrong. I said that the boy was confronted with me in the afternoon, so obviously in the night, if they ask him, he will point at me. But I told the panel that I don't know the boy, it is Esa Baji who knows the boy and not me. What was the panel's reaction to this? I know that maybe because of the presence of the, because I was putting pressure on Esa Baji to respond, but for that being the case, they have to cut off the panel. I was forcing him to say the truth. Who was this boy? Sorry. Ibrahim Amare. Ibrahim Amare. So when you were confronting the IG, with respect to his association with this boy, Ibrahim Amare, you told us that the interrogation was cut short. What happened after that? I was taken out of the room. And we were sitting there waiting. It was late hours, early hours of the morning. I don't remember the time. And we were informed by Numo that they got instruction that we should be detained at mile 2.
Did the panel accuse you of any crime? ñooñu kilifa yooyu noonu ñu la doon laaj da am na dara li nga xamante ne loolu lañ la tuumal te mu doon li nga lu bon la. As at that day, it was just about giving number or sending that boy to Farafenye to spy. Bés boobu daal mooy joxe mbiri joxe nomba ak ebal xale bu góor boobu ca nga xam ne mooy Farafenye pour ñu dem seetlu ñu la faa xew. Was any warrant issued for your arrest? da yow am nañ kayit bi nga xamante ne moo leen war a jox doole pour ñu téye la. Never. Déedéet. You told us that after they came and told you that you were going to Mile 2. nga ne buñ ñëwee ñu wax la ne yow léegi dañ laa yóbbu si kaso ba Mile 2. Yeah, they said they have an instructor to take us to Mile 2. ñoom dañ ne dañ am ndigal ne nañ ñu yóbbu Mile 2. Did they tell you where those instructions were coming from? ndax ndigal boobu noonu ñoom wax nañ la fan la doon jóge ko. They did not. Déedéet waxuñ ma ko. But the involvement of all the State House lieutenants who are there, Bora, colleague, you know that the instructions will come directly from the President's office. Waa ngir ñi nga xam ne nag ay kilifa yu bàyyeekoo State House ñu nga fa woon ku demee ni Bora Kole ñooñu loolu rek mën naa wane ne ndigal li mu nga bàyyeekoo foofu State House. At this point, how many of you were detained at Mile 2? si jamono bi yéen ñaata lañ téye woon foofu si Mile 2. And that day, I could remember it was me, bés boobu maa ngi fàttaliku man la woon Lantombong, Lantombong Kausu Kamara, Kawsu Kamara alias Bombarde, ñu ko oyee Bombardier and Uncle Lai Diouf. ak Uncle Lai Diouf. It was when we were in the jail. Jamono yi nga xam ne ñu ci biir kaso bi. That was the time we realized that Obi Mbai and Bobaji. Ci lañ xam ne Obi Mbai ak Bobaji. And then Yankuba Toure. Ak Yankuba Toure. But the following morning when we are taking bath. Ci loolu mooy ci ëllëg si bañ ñoo delloowaat. When we are taking bath. Bi ñoo sangu. That is the time we met around the toilets. Ci lañ gis ne ñoom tam ñu ngi ci boori wanag bi. That is where we saw them and we know that they were also foofa lañ leen gisee nag ñu xam ne ñoom itamit ñu ngi leen fi jàppa. But I don't know that they were a part of our case. waaye xaw ma woon ne nag ñoom li ñu fa yóbbu moo leen fa yóbbu. At what time of the day were you taken from the NIA to Mile 2? si ban waxtu si bés bi si dañ la jëlee NIA. yóbbu leen Mile 2 doole pour ñu indi leen foofu léegi ñu nekk ci kaso bi tam ñu téye leen ñu denc leen foofu. No, ma'am. déedéet. Did they take your statement at the NIA prior to you being taken to Mile 2? ndax yow balañ laa yóbbu Mile 2 jëloon nañ sa kàddu yi ñu binda ko. No, ma'am. déedéet. Did they charge you with any offense prior to you being detained at Mile 2? léegi balañ laa denc tam Mile 2 ndax am na dara li nga xam loolu lañ la tuumal ñu ne loolu nga def. déedéet. Were you informed of your right to cancel prior to you being taken at Mile 2? ndax ñoom yégal nañ la ne comme yow sa aaxa la war ngaa am li nga xamante loolu la ñu ooyee lawyer pour mu taxawal la. No, ma'am. déedéet. Was your family aware of your whereabouts at that point? sa mbokk yi ndax yégoon nañ yow fi nga nekkoon. Nobody was aware at that point. kenn xamut ko woon jamono boobu. So you were taken to Mile 2 just like that? léegi dañ la jël rek enu la yóbbu la Mile 2 noonu. Yeah. You mentioned that you were with one Lai Diouf. wax nga fii ne nga ne yaa ngi nekkoon ak kenn ku ñu dee ooyee Lai Diouf. What was his position at that time, if any? lan mooy maxaamaam si jamono boobu su fekkee am na maxaama. He is a civilian businessman. moom civil la woon rek du soldat te jula la woon tam. You arrived at Mile 2 in the early hours of the morning. léegi da ngeen àgga biir Mile 2 si suba si. Where were you taken? fan lañ la yóbbu. I was taken to number 5, confinement number 5. ñu ngi ma yóbbu woon fa ñoo wax confinement number 5.
Which area exactly? Like if you enter the confinement, that is the first block that you get, where you have the 90 cells. Is the confinement known by any other name apart from confinement? Confinement. Maximum security wing. Maximum security wing. You were taken straight to the maximum security wing? Maximum security wing. Yes, ma'am. Wow. What happened during that day when you were taken to Mile 2? When we arrived at Mile 2, we went directly to the office of the Director General. Bañ éggé Mile 2 dañ dem ci office ki nga xamné moy won njit la fofu. And there our particulars we are taking. Fofu nak lañ bindal yépp lu aju ci suñ mbir. Who was the director of Mile 2, Director General of Mile 2 at that point? By then it was David Colley. Jamono bobu David Colley la won. Go ahead. Continue. No, then after the normal processing, we are taking into the confinement. Gana buñ bindé suñ mbir yépp nak ci lañ ñu jël yobbu fofu ñu wax confinement. And I was taken to number 5. Ñu yobbu ma nak ci fi ñu wax number 5. Locked and put in a cell. Dugal ma ci benn cell fofu. And that was it for the day. Fofu nak wala em ci bés bobu. What happened the following day? Lan mo xew ci election. The following day we were collected in the morning from the central prison to the NIA. Ci suba sa nak ñu jëlé ñu ci kasso ba yobbu ñu NIA. And we were there, and I think that was the day we write our statements. Fokk na bés bobu nak ci lañ jël nak suñ kaddu yi dal di ko binda. And in our statement, I could remember there was one Senindur who was the one responsible for our statements. Ma ngi fateleku nak ku ñoo wax Senindur mom moy ki nga xamne mo saytu won lu aju ci kaddu yoy. Before giving your statement, bala nga joxe sa kaddu yi ñu binda ko. were you charged with any offense? Da amna dara li nga lu leen ne tuumal ñu ne yow loolu nga def. We are not charged of anything. Da amna dara li nga lu leen ne tuumal ñu ne yow loolu nga def. We are not charged of anything. Dédé tuumal ñu won dara. Did they tell you why you needed to give a statement? Dañoo wax nañ la lu tax yow nga wara joxe sa kaddu yi ñu binda ko. Like the cautionary statement was some sort of you will write based on certain questions being asked to you. Wa lolu statement la bo xamne dafa melni niñ ko bindé moy liñ la laaj lolu nga tontu lolu la ñoo bind. At the time you were given this statement, si jamono bi nga xamantene ya nga joxe kaddu bi, was an independent witness present? nda amna sédé bi nga xamantene doon ci mbir mi dara xamut wa police bi xamut la yow tamit. No independent witness. Dédé lolu tam amutoon. After writing your statement, what happened? Then in the evening, we appeared before the panel again. Sukuta Jame. This time I noticed Solo Bojang with another group. Alaji Kamara was there. Alaji Kamara mung fa won. I think LS, he was in the police. He is now late. Hagna LS nekon na police legi ndam si Yalla la. Even that day I did not see the present Interior Minister Yankuba Songa. I did not see him in the room, but when we were about to go back to Mile 2, we met up there in the NIA premises. Bes bobu nak gisuma ko ci won mom Yankuba Sonko. Waye bañu wacc nak gis na ko ci bir NIA fofu ci kër ga. So they repeated their questions as to my relationship with the boy who alleged that I and Lantomong sent him to Farafenye to go and spy for us. Ci bam tuwat rek lañ ma doon laaj la laajaat rek mbiri xale bu góor boobu ne man maa ko yónni man maa Lantomong pour mu dem defal ñu ay gëstu yoo xam ne daf ko faa def ci sekkare. That there is one Rui Jabi Gassama who's supposed to come with some mercenaries.
ne dafa am Rejaabi Kasama ko xamne mo wara dugg ci biir réew mi ak ay gànnaay. And he is supposed to receive them on our behalf. te moom moo ko wara teeru nag ci suñ tur. And here I will say Lantombong being the CDS of the Gambia Armed Force. fii mun naa wax ne Lantombong mi nga xam ne moom moo jiite woon soldaar yi jamono boobu. Take a civilian to go and do spying for him in a military barracks he was commanding. dina jël civil pour mu dem di ko defal ay gëstu ci sekkare ci barracks boo xam ne moo ko jiite. But that is what they said. waaye nag loolu lañ wax. So when they know that they are not going to get anything from me, bañ xamee ne nag mënuñoo jëlee dara ci man. the investigating panel ñooñu nga xam ne ñooy jàmbur yooyu doon def gëstu bi. pack up and left. ci lañ dal di dajale seeni dobus dem. Now it was Solo Bojang and his team. léegi nag mu des Solo Bojang ak ñim àndal. At that point, when they were telling you that you were Lantombo, si watu bobu nonu buñ la doon wax yow ak Lantombo sent a spy to spy on the military camp. dafa am ki nga xamantene koku ngeen yoni pour mu dem seeti campi soldats yi ci secret. And Langtombong had asked and Rui Gassama to bring in weapons. te Lantombong dafa wa Rui Gassama ne dina dugal ci réew mi fi ay gaanaay. What came to your mind with these line of questioning? Legi buñ la dooree di laaj façon laaj yi ni lan moo ñëwoon ci sa xel. I just know that they are just trying to fabricate stories, just try to make a case to exonerate themselves who are false accused. xam naa rek boobu dañ doon fexe rek pour def ay kàddu yoo xam ne dina leen mën a génnee ndaxte ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom lañ gën njëkkaa tuumaal ñu bugg a cee génn rek pour dugal ñu ñun. Because by that time they know that the president was annoyed with Langtombong and any allegation towards him, it will be taken. ndax jamono boobu xam nañ ne njiiti réew mi muy président bi mu ngi mere Langtombong su ko defee nag bépp tuuma buñ ko mën a teg rek moom dina ko nangu. At that point, why was the president angry with Langtombong? Legi si jamono bobu lutax president bi mu mere won Langtombong. If you could remember, the president visited I could fully remember, you know, I know Lang very well because we were together in these sports. Bo fàttale ko président bi fa naam na fu mu tukki woon te man xam naa Langtombong bu baax a baax. The president visited the barracks. ndaxte ñoo nekkoon ci mbiri taw tàggat yaram. Lantombong traveled and the president visited Yundum barracks. Lantombong dafa tukki woon président bi dem nag nemmeeku ji Yundum barracks. That was the day he was looking at the welfare of the soldiers in barracks. Bés boobu la doon seet nag li nga xam ne moo aju ci njëm kanami soldaar yi nekk foofu ci barracks bi. He was very annoyed with Lantombong, who was then the CDS. boobu nag dafa mere woon Lantombong mi nga xam ne moo jiite woon soldaar gi. And that led to his dismissal by then. loolu taxoon sax ba ñu dàqoon ko jamono boobu. What was it about the welfare of the soldiers that made the president angry to the point of dismissing Langtombong? Comme nekk ni soldat yi naka la meloon ba loolu waral président bi mu mer besit be sa mu daxal Langtombong ci liggéey bi. You see, their welfare, like I saw him on the TV there, somewhere even he was smelling the mattress of where the soldiers waaw ci anami soldaar yi nekkee woon la doon seet nit gis naa sax ci télé bi mu ngi doon seet di xeeñtu li nga xam ne moo di matla yi soldaar yi daan tëdda. So because of that, the president dismissed Langtombong. ngir loolu rek moo taxoon président bi mu daxal Langtombong. waaw. And you're saying he was angry with him because of that as well? yaa ngi wax ne daf ko mere ngir loolu moo tax mu mere ko mu daxa ko. Yes, because it coincides with that period. waaw de nag dafa tombé nag ak jamono boobu. That I may not be a military personnel. man nekkuma ki nga xam naa dara ci wàllum soldat. But don't you think that that is a bit too flimsy for the president to be really angry at Langtombong? foog loolu dafa nekk li nga xam ne lu ndaw a ndaw la lu war a tax le président bi mer mu daxal Langtombong. Maybe if you have the video of that visit to the barracks, you'll be able to understand what I was saying. xëj na boo seetaanoon vidéo boobu nga xam ne président bi mu ngi demoon nemmeeku ji barracks yi bon li ma wax nii di nga ko xam bu baax.
So during your own interrogation, jamono bi nga yow ñu la doon laaj you talked about Ibrahim Mara wax nga fi turi Ibrahima Mara accusing you and Langtambong of sending him as a spy to the Farafenni camp. nga xamante daf la tuumal yow ak Langtambong Tambane comme yéen a ko yónni si barracks bi pour mu dem foofu noonu dem def ay gestu si secret. And you're saying that you did not even know who this Ibrahim Mara was at that point. Yow wax nga ne si jamono boobu noonu yoo xamloo Ibrahima Mara boobu sax. And I don't know where he is in this world, but he knows between him and God that he don't. Before that day, he never knew me. Neither do I know him. How ma mom fu mu na tollu ci jamono ji ci adina si waye mom digantem ak yalla xamna ne bala bes bobu musut ma gis. And Esa Baji is hearing me, knows that Ibrahim Mare does not know me. Esa Baji mu ma deglu xamna ne Ibrahim Mare xamut ma. I have already been sentenced to death, sent to jail, so that is past and gone. But for tomorrow, between we and our Creator, it is their duty to come and say the truth. Lolu taxon na be tejon nañ ma ci kasso na dañ ma wara roy waye lolu passé na nak légui waye dess na nak suñu digënté ak yalla su bes ba ñoom dinañ xamné diga diga lolu du won lu am. You mentioned that after your interrogation some members of the panel left. Wax nga ne buñ la laajee ba pare kilifa yi buñ la laajee ba pare kilifa yu la laajoon ba pare ñoom dañ am na ñi nga xamantene dem nañ. Leaving you with Solo Bojang and some other military. Ñu bàyyi la Solo Bojang ak ñi nga xamantene ñu la àndal. Can you tell us what happened after they left you with Solo Bojang and this group? Ndax mën nga ñu wax lan mooy xew buñ la bàyyee foofu Solo Bojang ak nit ñu àndaloon. Yeah, it was then that I was handcuffed from behind. Jamono joju nak ci lañ ciéné suma loxo yi ci gannaaw. And they put this black plastic bag on my head. Ñu jël mbuus mu ñuul bi nak sol ko ci suma boppa bi. They put one. Ñu def benn. But I was able to bite it. Waaye dama fexewo ba matta ko. So after some time when they remove it, That ab diir nak buñ ko génné I laughed. ma ré. And then one of them tell me, do you think that we will sympathize you? Kenn ci ñoom dama fogg nga ne ndax ñun dinañ la yërëm. But I don't need your sympathy. Ma ne leen man soxlawuma seen yërmande. Just that what you people are doing is funny to me. Xana dama xam ne li ngeen a def nii dafa doy waar kéemtaan la ci man. Why did you see it as funny at that point? Lu tax yow nga gisee ko ne comme dafa nekk li nga lu doy waar la si yow. Because somebody who does not know you, Ndax nit koo xam ne yow xamut la. just out of the blue, they create stories and then want to implicate you. Jékki-jékki rek ñu indi sos boo xam ne dañ la ko tegal rek pour mun laa dugal. How many of them were there in that group? ñoom ñaata ñoo nekkoon foofu noonu si mbooloo boobu. I think it was about 4 of them. Foog naa ñoom ñeneent la woon. The one I can fully remember and not forget, that is Solo Bojang. Ki ma ci gën a mën a fàttale ko te duma ko mës a fàtte mooy Solo Bojang. Because Solo Bojang works under me at the police intervention unit. Ndax Solo Bojang liggéey na ci suma ron ci bunti liggéey para bi. What were they wearing? ñoom lan lañ soloon. At this point, they were just wearing normal dress. Jamono jooju na ñoom dañ soloon yére nii rek soluñ woon seen uniforme. Which security outfit did they appear to belong? ñoom boo leen seetee fan ngay foog ne si ban bunti kaaraange lañ bokka. They are all state guard personnels. ñoom ñëpp ñuy garde lañ ca State House. What happened to you after they put the plastic bag over your head? lan moo xew bu ñëwee solal la mbuus boobu noonu sa bopp. Then after they put additional plastic bag on my head, gannaaw boobu ci lañ yokkaat beneen mbuus si suma boppa bi. and I was just reciting the name of the Almighty Allah. ma di ci laa commencé na di tari turi yàlla suñ borom bi. And it was then that I was lifted and taken out of the room. ci lañ ma génnee nag ci foofu nga xam ne mooy néeg bañ ma dugaloon. As I was dragged out, bañ ma watat ci suuf bi ci biti. my shoes were left inside. suma dàll yaa nga des ca biir. So when we were out, I felt the grass. ba ma génnee ci biti maa ngi yëg ñax bi. And there I was pushed on the ground. noonu lañ ma poussé ci suuf. And they started beating me. ñu commencé di ma dóor.
But I was just reciting the name of Allah. waaye maa ngi doon tari rek turu yàlla suñ borom bi. And then it was then that Alaji Mor asked them to stop. jamono boobu nag ci la leen Alaaji Mor ne nañ bàyyi. And then we are taking to the room again. ci la ñu jël delloowaat ñu ca néeg ba. We sat there for some time waiting. ñu toog fa tuuti di xaar. And we are taking back to mile 2. ñu delloowaat ñu mile 2. At the point when they were beating you, jamono bi nga xamante ñu la doon door. could you tell what they were using to beat you with? ndax mën nga ñoo wax lan leen doon jël di la ko dooree. I think they use hose pipes and sticks. foog naa ay hose pipe lañ amee woon ak ay yar ay banta. I thank God that I did not sustain injuries. sant yàlla nag jëlewuma ci woon benn gaañu gaañu. But the beating does not last long. ndaxte dóor bi yàggut loolu. The plastic bag that was placed over your head, mbuus bi nga xamante loolu lañ la solal sa bopp. was it left hanging on your head? ndax dañ ko bàyyi woon sa bopp bi. It was on my head whilst they were beating me. mu ngi woon suma bopp bi jamono jiñ maa dóor. Why do you think they put a plastic bag over your head while beating you? yow lan moo tax nga foog ne comme ñoom ñu solal la mbuus boobu noonu sa bopp bi ba pare ñu continuer di la dóor. Just to suffocate me. loolu xanaa pour xumloo ma rek. Was the plastic bag put in any position to induce that suffocation that they were trying to do? ndax mbuus bi nga solo noonu ñu ngi ko sol sa bopp bi si anam bi nga xamante mun naa tax bi nga xum. Yeah, when they put it on you, somebody will hold it tight so that you will not be able to breathe in. waaw buñ ko solee ci sa bopp bi dafa am kuy téye cat bi ba mu dëgër nga xam ne doo mun a nokki. Sorry, someone was holding the plastic bag while. How did it work? Because holding the plastic bag, and you also mentioned that they were beating you. Was it done at the same time? No, this was... léegi li nga wax noonu dañ la solal mbuus bi sa bopp bi naka lañ la ko solalee te yaa ngi wax ne dañ la ko solal ñu ngi laa dóoraale tamit. No, inside the room, that is where they were trying to suffocate me. But like when we are outside, because my hands are handcuffed behind, so they just push me on the ground. I will not be able to remove the bag. ci biir néeg bi lañ ma ko sole la waaye bi ma génnee ñu ngi takkoon suma loxo yi ci gannaaw dañ ma jël rek sànni ma noonu ci suuf. For how long did they hold the plastic bag over your head trying to suffocate you? moom ñoom buñ la solalee mbuus boobu noonu ñu téye ko si sa baat bi foofu noonu pour nga gis ne nga mun a xum loolu naka la yàggee woon. As long as it pleases them. ñoom kay dañ ko téye rek di àppa bu leen neex rek. Were you able to estimate how long that was? da mënoo koo xayma naka la yàggee woon. No, I not, because by then my concentration was all in the Almighty Allah. déedéet nag jamono jooju suma xel mi yëpp ak suma jubluwaay yëpp maa ngi ko jëmale ci yàlla suñu borom bi. How long did the beating last? dóor bi tam naka la yàggee. The beating does not last very long. dóor yi ñu ma doon dóor moom taxu koo yàgga noonu nag. You mentioned that you were taken into the room with the others. wax nga ne dañ la yóbbu si biir néeg bi yow yaa ñeneen ñi. Do you know if the others also suffered the same ordeal as you? ndax xam nga ñeneen nit ñooyu noonu luñ la teg loolu lañ leen teg ñoom tamit. Anyhow, like in the morning when we went together, me and Lantombong. ca suba sa nag bi ñu àndee man maa Lantombong. After I did not see him till the time we were going back. gannaaw bi nag gisuma ko woon ba jamono ji ñoo delluwaat. But I know that he was beaten. xam naa ne moom it dóor nañ ko. What made you say that you know that he was beaten? lan moo tax nga wax ne yow xam nga ne moom tam dañ ko dóor. Well, at the mile 2 precincts, we were all locked up because as a newly arrived detainee or whatsoever, they don't allow you access to go out. ndaxte ci kaso bi nekk mile 2 ñun ñëpp dañ ñu tëjoon ndaxte buñ la tëjee ees duñ dee nangu nga génn. There is one mess boy called Nyas who used to bring communications between us and Langtombong. am na xale bu góor boo xam ne ñu ngi ko wax Ñas kooku moo daan indi xibaar suñ diggante man maa Lantombong. Because Lang was at the #1 confinement. ndaxte Lang mu ngi woon ci béréb ba ñoo wax #1 confinement. We are at #5. man maa nga woon ci #5. So we only see when we are going out. We don't even join vehicles. dañ dee gisante rek buñ ñoo génnee ca biti te loolu sax du ñuy bokk benn moto.
You still have not established how you were able to know that the witness, Lang Tombong was beaten. Betay taxawalu lo de li nga xamantene ne lol mo woné ne Lang Tombong tan dañ ko door. It was through Nyas that I know that he was beaten. Wa Nyas mama joxon xibaar bu bon mané dañ ko door. After that ordeal at the NIA, what happened to you? For me, after that, I have never been to the NIA for more than 3 months. I was just detained at the mile 2 without being charged. But during this period, Lang Tombong and Bobaji used to go frequently to the NIA. But upon their return, they will always relay a message through that Nyas that the issue that they were called for has nothing to do with us. That is where it stops. They don't give us details as to why they were called there. Did you get to know the issue for which they were called for? They never wanted to talk about it, so as far as it was not concerned us, we did not bother. Mentioned that you were at the Mile 2 prisons for 3 months without being charged. After the 3 months, were you released? Never. What happened to you? There was one day I was taken back to the NIA. This one also I went with Lang Tombong. And then this was the time we met Ngor Seka there. And that was the time that I know that he was also detained. But for him, he was not brought to the Mile 2, he was detained at the NIA. What was Ngor Seka's position at that time? He was working in the NIA. I don't know whether at that point in time he was still with the NIA or not, but that is where he was working. So what transpired during your trip at the NIA when you met Ngor Seka? That day I was purposely called back to a panel. Which was chaired by Bora Koli. I think they came up with a telephone number. It was an official telephone number. Thinking that it was my number. And then when they learned that it was not my number, that was the end of it, and then we were taken back to Mile 2. What they were asking him, I don't know. When they took you back to the Mile 2 prisons, did they at any point charge you with any offense? Yeah, that was the time they took our voluntary statements. Accusing of us of treason, of which we denied. I can say for myself, I was not involved in any planning, neither do I discuss with anybody anything concerning the overthrow of a government.
I was never part of it and will never be part of it. musuma ci bokkati duma ci musa bokka. So, and that is what is in my statement, both voluntary and cautionary. te loolu laa binda ci suma statement kàddu yi ñu doon binda di ma laaj di binda ak bi nga xam ne maa ko binda ci suma coobara boppa. And that the people they allege, like Ibrahima Mare, Ruiga, Jabi Gassama, I don't know them. ñi nga xam ne ñoom lañ tuuma Ibrahima Mare ak Ruiga Jabi Gassama man xawma leen. Rui Jabi Gassama confirmed that in his testimony that he does not know us. Rui Jabi Gassama moom kàddu yi mu binda wéral na fa ne moom xamut ñu. And this time around, they collected both the cautionary and the voluntary statement from you. Beyond, dafa noni dañ jël sa kàddu yi nga xamantene lolu nga joxe moy kàddu yi nga xamantene ya ko joxal sa boba te ken forcé wul ak benen kàddu bi nga xamantene ñom dañ la dé laaj nga leena tontu ñukoy binda. Yeah, this was, I will not remember whether it was that going when I was confronted with the telephone number. But I know that I went back there and my voluntary statement was taken, and this was the only time they bring an independent witness. How nak ndax jamono jiñ ma joxe wone telephone number bi la wala benen yoon la waye xamna ne dal joxe won na fa suma kàddu bindako te bobu rek moy bi nga xamne indi nañ na séda bo xamne farul fen. Were you eventually charged in court? Nday yow tuumal nañ la yóbbu la ci atekaay bi. Yeah, before we been charged, I was taking twice at night, me, Lantombong Bobaji, the NIA. Man nak bala ñu yóbbu sax ci charge am na yoon yo xamne yóbbu nañ ma Lantombong ak Bobaji ci NIA. And the purpose of taking us to the NIA at night for us to be tortured and then for us to confess. What time of the night did they take you? It will be around after 10. And we were by the help of the Almighty Allah. This Baji, Nuwa Baji. He was the head of that group. But all these goings, we have never been tortured. They will always state that they have tortured us. And they will call somebody to report to the person, say that they are nothing helpful. How will they stage that they tortured you? No, by making the place rough. That is the torture, making it rough, throwing chairs here, doing all. They told us categorically that they want us to torture you, but we are not going to do it. Waaw ñoom niñ ko daan defee rek di leen tasaare béréb bi sànni toogu yi fii jaxase béréb bi bañ foog ne ndax dóor nañu ndax te ñoom ci seen bopp wax nañ ñu ne dañ bëgg ñu dóor leen waaye daal ñun duñ leen dóor. And do you know why they didn't torture you? Ndax xam nga lu tax dóoruñ la. And why they had to go up to the point of staging a torture session? Comme lu pare lu waral tamit ñu war a def ne comme yéen dañ leen doon dóor mu fekk dóoroon la ñu jaxase béréb bi yëpp. That one, I think that it was from the Almighty Allah. I don't know. And do you know who they were staging this torture for? There was a higher authority that they will always report to, because I think Noah was a major by then. Whosoever he was reported to should be a very senior somebody. I'm not sure the Magana ko hamne ñom dal mom lañ daan éggé xibaar yi ndaxte Noah jamono bobu major la won bon nak képp ko xamne mom la jotal xibaar gi bon dafa wara nek kilifa bu magga. Familiar with the military hierarchy, so who do you think Noah would be reporting to at that point? Legi yo xam nga Mahama soldat bi nu mel. Legi Noah Mahama bu amé won non yo si sa gis-gis wala si sa xalaat yo si kan nga fogg ne Noah koku la doon jotali.
Because at that time, the three influential and powerful people within our panel were Solo Bojang, jamono boobu ñett ñi li nga xam ne ñu am kàddu lañ doon ay kilifa ci jàmbur yooyu bokk na ci Solo Bojang, Bora Koli, and Sol Baji. ak Sol Baji. And you think Noah must have been reporting to one of these people? Yow da nga foog ne Noah daf doon jottali si kenn si nit ñi nii. Yeah, that's what I believe. Because he is a state guard personnel. waaw loolu laa gëm ndaxte moom mu ngi liggéey ci State House. And what were the positions of these two individuals at that time? Léegi si jamono boobu noonu ñaari nit ñi nga xamante ne ñooñu nga lim fii lan mooy woon seen maxama bi. I can't remember what is their position. I don't know whether they were colonels or whatsoever, but I definitely don't know their positions. mënuma fàttaliku nag ñett ñooñu lan moo nekkoon seen maxama digga waaye xamoon naa ne daal maxama yu ko wala ñu yore woon. Where were they attached, if that is if you know? Léegi su fekkee xam nga ñoom fan lañ doon liggéey. They were all working at the State House. ñoom ñëpp ñu ngi doon liggéey State House. After taking your statement, bu ñëwee ba jël sa kàddu yi ñu bind ko. and after this staged torture sessions at the NIA, pare toroxal bi nga xamante loolu leen doon def ñu mel ni comme toroxal bi dëgg la woon dañ leen doon dóor. what happened to your case? lan moo xew si sa mbir yow. It was, we were just sitting and there was the day that they brought in indictment that we should appear in court. dañ doon toog noonu rek ba benn bés ñu indi kayit bu wane ne nag dañ war a dem court. But I think before that we were individually invited to the AG's chambers by the then Director of Public Prosecution, Chenge. waaye foog naa ne balaa loolu nag ñun ñu doon ñu dem uyu ji ci AG's chambers bi nga xam ne ki ko jiite woon moo di Chengeen. And we were asked to be witness against the others. ci lañ ñu wax nag ne ñun nañ joxe suñ seede ci kaw ñeneen ñi. How many of you were asked to be witnesses against the others, and who are the others you're referring to? yéen ñaata lañu wax ne pour ngeen doon seede si kaw ñeneen ñi te yéen nit ñooyu yéen ñaata ngeen woon. It was I think we were 8 in number. foog naa ñun juróom-ñett lañu woon. It was myself, man ci suma boppa, Lantombong Tamba, Tamba, Bobaji, Ngor Seka, Kausu Kamara, Obi Mbai, Uncle Lai Diouf, and Yusuf Esege. And who did they want you to testify against? léegi ñoom kan lañ bëggoon pour ngeen def seede seen kaw. They just want to get one of us to testify against the others, which was not successful. dañ bëggoon rek kenn ci ñun ñu jël seede boo xam ne day dañoo ko teg ci ñeneen ñi maanaam tuumal leen daal te loolu mënuñ ko woon a am. Who were the individuals that were asking you to testify against your colleagues? léegi ñan nit ñoo leen doon wax ne pour ngeen ñoon doon seede si kaw seen ñeneen morom yi. That was the former Director of Public Prosecution, Richard Chenge. mooy ka nga xam ne moo nekkoon Public Prosecutor bi Richard Chenge. In your case, who did they ask you to testify against? sa boor kan lañ la waxoon ne pour nga nekk seede si kawam. Yeah, they just asked me to volunteer to be a state witness, but I refused. ñoom dañ ma wax rek ne man maa wakilu ma nekk koo xam ne nguur gi dañ maa jël jàppe ma comme man maay seen seede waaye nanguwuma. And as a result of your refusal to testify for the state, léegi li nga bañoon pour doon seede pour nguur gi. what happened to you? moo la ñëw dal. It was then that we received our indictments. ci jamono boobu nag ci lañ jot ne dañ war a dem court. And then we were initially taken before the High Court for first appearance. ci lañ ñu yóbbu nag ca njëlbeen ñu dem nag ci ki nga xam ne mooy attekaay bu mag bi High Court. What were the charges levied against you? lan lañ leen tuumaloon.
Then we are charged for treason and conspiracy. Foog naa ne dañ ñu caajoon daal mooy ne bugg a daane réew ba pare ak xam ko wala jàppale leen ci. Did you have any legal representation during your trial? Si jamono bi nga xamantene atta bi mu doon xew ndax amoon nga am nga li nga xamantene moom lañu oyé lawyer pour taxawal la. It was when we appeared in court then the time the instructions were given that we should have our legal representation because the charges against us, we cannot face those charges without legal representation. Biñ commencé nak di dem ci court bi ci lañ ñu digal nak ne nañ ut lawyer bu ñu taxawal ndaxte li nga xam ne mooy tuuma yi ñu tuumaal ne loolu lañ def mënuñ ko woon a taxawal suñ bopp rek te amul lawyer bu ñu taxawal. And who was your legal representation? That is, if you had one. Su fekkee ne am nga kenn ki nga xam moo la taxawal kan la woon. The late Pape Yasin Seka. Dem si Yàlla si Pape Yasin Seka. And during your trial, was any evidence laid against you with respect to the charges that were preferred? Léegi yow jamono bi nga xam ñu la tuumal yaa ngi dem si attekaay bi ndax si attekaay bi foofu noonu indi nañ benn sedd bi nga xamante woon ngeen dugal na la wane ne comme yow da nga bokk si luñ la tuumal. The only witness that testified against me was Ibrahim Mare, and there was no collaborated evidence from anywhere. Even the head of the panel confirmed that they have no evidence or anything. Moom bëggoon dugal de mooy Ibrahima Mare te moom amutoon benn firnde gu wér gu wone lu mun a déggul waxam jooju ki nga xam ne sax moo jiite woon jàmbur yooyu moom ànd na ci ne amuñ firnde gu wér boo xam ne moom la mun a taxawal pour dugal ma. Where was your trial held? Àtte bi fan lañ ko defee woon. At the Banjul High Court. Ci attekaay bu mag bi nekk Banjul. And who was the judge presiding over your case? Àttekat bi woon kan la. It was Justice Amadi. Ku ñoo wax Justice Amadi moom la woon. We learned that he was promoted from Birkama Magistrate Court to the High Court. Yëg nañ ne dañ assign those type of cases. Jëlee ko Birkama Magistrate indi ko ba ci attekaay bu mag bi rek pour ñu jox ko façon case yu mel noonu. What was the outcome of the case against you? Léegi bu ngeen defee àtte bi ba pare lan lañ wax ne yow loolu nga def àtte bi lan la wax ne yow loolu nga def. Yeah, before the outcome of the case, there was a day my wife visited me. Li faxé ko ci case boobu noonu am na benn bés suma jabar ñëwoon seet si ma. That was during our trial. Loolu jamono bi ñoo dem ci court bi la. After she left, gannaaw bu mu demee. I was taken to the NIA. ñu yóbbu ma NIA. I went directly to the Director General NIA office. Ma dem ci office ki nga xam ne moo jiite woon NIA. Yeah, I found the Director General himself late Numo Kujabi. Ma fekk ko fa moom ci boppam dem si Yàlla Numo Kujabi. And Pahari Jammeh. Ak Pahari Jammeh. What was the position of Pahari Jammeh? Pahari Jammeh moom ban mahama la amoon jamono boobu. I think he was the Solicitor General. Foog naa moo nekkoon Solicitor General. Yeah, that's what I think. And they told me that they were sent to me by the President. Jammeh. President rather. President Jammeh, President ba woon moo leen yónni ci man. To be a witness. Pour ma nekk seede. And if I agree to be a witness, su ma nangoo nekk seen seede. I can be given money. Dinañ ma jox xaalis. I could be made the IG. Dinañ ma def ma nekk njiiti Or I police. can be even given an ambassador position. Wala sax ñu jox ma place ambassadeur. I will not lie against Numo Kujabi. He is dead, I am living. Man de duma fenal Numo Kujabi ndaxte moom génn na àddina te maa ngi dunda. I told him that I know that the mile 2 is very difficult. Xam naa ne mile 2 de bërëb bu métti la. But I prefer being there than telling lies. Waaye nag ma nekk fa moo ma gënal may fenal nit. But I will not say anything that is not true. Te nag duma wax dara loo xam ne du dëgg. So this offer, I cannot take it. Bon nag li ngeen ma sant nii duma ko mun a def. Before then, I don't know him. I think I saw him only 3 times.
Pahari bala lolu sa man xawma ko won defo na ñetti yoon rek la ko gis. That the first day was the day I met him in Numos Kujabi's place. Bes bu ñëk bi mo ko fekke ci place Numo Kujabi. The second day was the day that our judgment was going to be pronounced. ñaarel bi moy suñ acte bi nga xamne mom lañ ci dogal biñ ko That was when we meet up at the Mile 2 prison when we were all going to court. Benen bi la moy biñ tassé Mile 2 prison te ñun ñepp ak doon. Hearing me? Ma dégga. Between him and his creator. Digante mom ak Yalla. He knows that they call me to offer me and I refuse. Xamna ne onañ ma pour deflo ma dara ma bañ ko. And you think they were trying to bribe you to give false evidence against Langtong Longtamba? Comme yow légui da nga gis ne comme dañ la doon bëgga jox neexal ni rek pour nga mëna fennal ñom Langtong Longtamba. Yeah, because looking my relations with Langtombong, Waaw ndaxte suñ sété jokko bi nekk suma digante ak Langtombong. if I start to give any evidence against him. Can you tell us the outcome of your case after this whole thing? Légui li mbir yi yépp bu fa jógee ndax mën nga ñëw sa até bi naka la mujjé won naka lañ ko dogalé won. We were all sentenced to death. Ñun ñëpp dañ ñu tëj ne dañ ñu wara rey. Even though the constitution of the Gambia Dégala sa li nga xamne moy constitution ni réew mi. that nobody charged with treason should be sentenced to death if at all there was no death that happened or poisoning. Ko xamne mo ngon suufu nguur gi waruñ la tëj pour rey la be kenn deewu ci. They violated the constitution of the Gambia and sentenced us to death. Légui nak ñoom yàq nañ wa bi nga xamne mom la réew mi di doxé ñu jël tëj ñu. And also the treason charge section 35 talks of uncollaborated evidence. Ci loi bi nga 38 rather. Loi bi nga xamne mom la réew mi di doxé amna section bo xamne ñu fa woné yi nga xamne moy ay sédé cadre yo xamne dañ ko bolé wante. Even the head of the panel confirmed that the statement of Ibrahim Amare was not collaborated in any way. Panel bi sax ñoom xam nañ ne Ibrahima Mané lim wax mengo dara ak li nga xam ne moo di seede yi wala kàddu yi. Disregard the law and sentence us to death. ñoom nag ñu dal di fàtte li nga xam ne moo di loi bi dal di ñu tëj ne dañ ñu war a rey. And given that you are alive now, the sentence was not carried out. Waa comme ga jamono bi yaa ngi dunda léegi li nga xamante loolu la dóor bi nga xamante loolu la loi war a dóor loolu defuñ ko. But the conviction is still on us. waaye ba tey tëj bi ñu tëj ba tey mu ngee ñu. Even though we are pardoned. dëgg la nag dañ ñu jégal bàyyi ñu. That is still on us. ba tey mu ngi ànd ak ñun. For how long did you serve your sentence in prison? Yow si ban ab diir nga tëdda li nga xamante ne loolu lañ la tëjoon. I think we are in Mile 2 for 6.5 years. foog naa nekk nañ Mile 2 juróom benni at ak genn wàll. Can you tell us what led to your release? léegi wax ñu lan moo taxoon bañ la bàyyi. It was 1 July 22nd when the president was making pronouncement and announced that he is going to release categories of prisoners, and we were amongst them. benn jamono la woon rek ñu doon màggal July 22nd président bi ci kàddu yi moo gaaral ci la feeñal ne dina am ñuñ téye ci kaso bi dinañ leen bàyyi te loolu ñun ci lañ bokk. And you were part of the pardon list that the president gave. léegi dafa noonu prison. yow da nga bokk si nit ñi nga xamante ne ñooñu la président bi jégal. Yes, I was part of them. waaw ci laa bokkoon. How do you feel about your sentence and the ordeals that you passed through? lan nga yëg sa yaram si jamono bi nga xamante ne ñu ne loi daf la daan ak tamit si jaar-jaar yi nga xamante ne loolu nga jaar. I thank God for one thing, that from the first day I was arrested till the last day I was released. sant naa yàlla nag ne li ko daree ci bés bañ ma jàppee ba bés bañ ma bàyyi.
My family, my friends, and I would say most of the Gambians know that the allegations against me were false. Suma mbokay ak suma xarit yi ak ñu ci bari sax ñoo xamne wa Gambia lañ xamoon nañ ne tuuma bobu ma tek defuma ko. I thank God for that. Lolu mom sant naa ci Yàlla. You're saying that the charges made against you and the allegation levied against you were fabricated. Is that what you're telling the commission? Li nga nekk di wax commission bi mooy moo nekk tuuma li nga xam loolu lañ la tuuma loolu dafa nekk li nga xamante dañ ko defar rek ñu teg la ko ñu ne yaa ko def. That is true because according to Ibrahim Amare, I sent him to Farafenye. Loolu dëgg la ndax Ibrahima Mare comme que moom mu ne maa ko yónni Farafenye. Go and spy for us. Pour mu dem defal ñu ay gëstu ci secret. But the former CDS Masane Kinte waaye ka jiite woon soldat yi nag jamono booba Masane Kinte came to the court, ñëw na ci court bi testified wax joxe fa seedeem that Ibrahim Mane spoke to him, ne Ibrahima Mare wax naa moom that he is a personnel of the State House ne moom mu ngi liggéey State House and was given assignment to Farafenye, te dañ ko sant pour mu dem Farafenye needs his assistance. te dafa soxla ndimbalam. He called his deputy, the present CDS Yankuba Drame, ko ka toppoon ca moom jamono booba léegi moo jiite soldat so Yankuba that Drame Yankuba Drame could give instruction to the CEO at Farafenye, ndax Yankuba Drame mun a jox ndigal ka nga xam ne moo jiite ko Farafenye and does not stop there. te amuñ fa de Masanek himself Masane ci boppam called the CEO, kool na ci njiit la CEO bi assist that boy. pour mu jàppale xale bu góor boobu. So if that is in their statements su written, fekkee ne loolu ñoom bind nañ ko ci seen kàddu yi it is in the court records, te loolu mu nga ca court ba so then how did I send him? bon naka laa ko yónnee They presented their telephone, ñoom they bring the telephone calls that were Ibrahima alleged that he made between me and him. ñoom indi nañ téléphone yi nga xam ne yëpp Ibrahima wax na ne maa ko jokkoo woon ak moom. The evidence, it was discovered that he was talking to Esa Baji and Masani Kinte and Numo Kujabi. te gëstu boobu li mu wane mooy mu ngi doon wax ak Masane ak Numo Kujabi ak Sol. And when he was arrested at Farafenye, te bañ ko téye mu ngi doon wax ak Masane ak Numo Kujabi ak Sol. and when he was arrested at Farafenye, te bañ ko téye Tuti lu bari wusi coronavirus lu lawla jangoro bi aka deger boppa ngala jox ma sa noppa corona can be transferred to another. If a person sneezes, that doesn't mean the person has it. Alaikum salam. Ten fan bi ñaata la? Abi. Ah, comme yele la. Ah, sorry, soxna si balal ma. Ah. Balal ma. Check la bala may do. Lo gis? Mu ngi. Ma yow no yow de yow yàlla rek la fay. Yow foo amee li? Mun dama am ay bérébu liggéeykaay yu bare. Te dama bëgg a saytu suma liggéeykat di seen wér gu yaram. Dëgg la. Te lii dama ko war a am. Ut naa ko fu nekk mënuma koo am. Gis nga lii nag am ko yóbbu na de. Ah? Mu ngi fi. Lii foo ko amee yow? Gis nga bu fekkee da nga koo soxla. Waaw. Dawal Kairaba Avenue. Boo jógee Westfield mel ni kuy dem Kairaba Avenue. Waaw. Booy rombu Alliance Franco rek. Waaw. Rombu AIC. Waaw. Building bi ci topp. Waaw. ñu koy wax smartphone house. Waaw. Boo fa duggee rek loo ci soxla ñu jaay la ko. Yow man foofu dinaa ci mën a am lu bari lu tolloog fukka. Loo ci soxla ñu jaay la ko
te ni nga ko bëggee noonu lañ koy defee. gis nga yow da nga muus gis nga lii waxuma la man rek waaye ku nekk daf ko war a ut. maa la wax loolu. lii jaaduwul rek ci place yi dafa jaadu ci kër yi jaadu ci béréb liggéeykaay compagnie yu mag yi. te boo ko amee nag te c'est prévu sa xel dafay dal. wax dëgg yàlla te ñëpp a bari na ñuy dox foog ne ñu ngi feebar te ragal a dem lopitaan. maa la wax lii de jërëjëf yow dama la yàgg a bëgg a waaye tey la rawati nag. boo paree dem fa ñu jaay la ko boo àggee rek ñu dul la ko. Secretary General bi. He is my brother. I will not lie to him. Moom suma mbokk la duma ko fenal. He should be able to come out and say the truth about that. Mun naa ñëw mu wax dëgg bi. But he knows something about it. Ndaxte xam na ci dara. But I talked to him whilst we were in mile 2. Ndaxte waxoon naa moom jamono ji ñoo nekk ci kaso bi. How did you come to the conclusion that the witnesses that testified against you were paid? léegi yow naka nga mujjee xam ne comme seede yooyu noonu nga xamante ne dañ ñoo joxe seede seen kaw dañ leen fay xaalis. Ma in mile 2. Foofu nag ca mile 2.
There is no information that is hidden from prisoners. amul benn xibaar boo xam ne dina nëbbu ci prisoner ya fa The type of information prisoners got, façon xibaar yi prisoner yi day jot those outside don't have it. ña ca biti sax duñ koy am. You see, we have these soldiers who come on guard at these towers. am nañ soldat yoo xam ne ñu dee ñëw di garde ca njubala ca kaw. Any happening at the State House, lépp lu xew State House. we know it from them. ci ñoom lañ ko daan xamee. Because some of them, so that is why, abuse is not good. ñu ci bari nag fa lañ ko xamee. Because some of their colleagues are detained there. nit te dafa am seeni morom yoo xam ne So they owe them certain obligations. te ñoom itamit nag am na luñ digaale ak And there are certain information. te am na ay xibaar yoo xam ne dañ leen ko dee jottali. And when by law and others were detained, they found us in mile 2. loo ak ñeneen ñi biñ leen jàppee xam nga fekk nañ ñu mile 2. A lot of information was really revealed. am na xibaar yu ci bari yoo xam ne nag jot nañ ko fa. So you got these informations that the witness that testified against you were paid from Bailo and the other state guards that were eventually detained at Malto prison. Legi dafa noni yo ni nga xamé né sédé yi nga xamantene ñoñu lañ op ñu nekk sédé ci sen ko ñu dañ leen fay da ngeen ko xam jaralé ko ci Bailo ak ñeneen soldat yi nga xamantene ñu doon garder kër bour te jamono bobu nonu ñu leen denc fofu ci kasso bi. We got that information. Waaw fa lañ jëlé xibaar yi. And prior to our release, ak ñun sax balaa ñu doon bàyyi. the late Deputy DG Louis dem si yàlla si Gomez, ki nga xam ne moo jiite woon NIA ka toppa ca kawam Louis Gomez. the wives works at the prison. jabaram mu ngi liggéey foofu ci prison bi. There was a day amoon na bis boo xam I ne was going to the infirmary. maa ngi doon dem ci infirmerie He bi. saw my hair. mu gis suma kawar bi. Tell me, my boss, don't you think that you have to save your hair because very soon you will go? mu ne ma boos foofu loolu da nga war a war sa boppa bi ndax léegi tey nga ñibbi. And there was another lady amoon na beneen ndaw soo xam ne. who told me, wax na ma ne. very soon you people will go léegi tey yéen dinañ leen bàyyi. because your main liar is presently inside the jail. because seen fenkat bu mag bi jamono ji mu ngi ci kaso bi. And that is Solo Bojang. te kooku mooy Solo Bojang. Every day he will come to my cell and pray for me to go out of the jail. mbir bu set dina ñëw ci suma seel bi pour ñaanal ma génn ci kaso bi. What was Solo Bojang doing at Mile 2? Solo Bojang mo la doon def fofu ci Mile 2. He fell out with Yaya Jammeh. dafa duwaatloo ak Yaya Jammeh. And he was eventually brought to Mile 2. ci leen ko dal di indi foofu Mile 2. But he was very happy that he was brought to Mile 2. waaye moom kontaan na sax ne indi nañ ko Mile 2. But where he was before coming to Mile 2, ndax fa mu nekkoon balaañ ko indi Mile 2. he knows and he revealed a lot of things. xam na ko te feeñal na yu bari sax. Just briefly, where was he before being brought to Mile 2? Ci gàttal rek fan la nekkoon bala moo ñëw Mile 2. They were just handling him the way they used to do. He was a head of a group. The way he used to do people, they were doing the same things to him. moom xam nga dafa jiite woon kuréel boo xam ne nañ daan def nit ñi moom itamit loolu lañ fargoo ko def. Taking him from one camp to another. di ko jëlee benn camp di ko yóbbu ci benn camp. So the day he was brought to Mile 2, bés biñ ko indi Mile 2. he thanked God that he was brought to Mile 2. dafa sant yàlla sax ñu indi ko Mile 2. That one he told me. loolu moom ci boppam moo ma ko wax. He was relieved that he was brought to Mile 2. Yeah. dafa bëggoon ne comme léegi ñëw na Mile 2. waaw. And briefly, what were the conditions like in Mile 2? léegi nekkin bi Mile 2 naka la meloon. From the first day I was taken to Mile 2, number 5, that is where I was released. bés bu njëkk bi bañ ma yóbboo Mile 2 ci number 5 boobu ma nekkoon fa laa nekk ba bañ maa bàyyi. That was the worst place in confinement. foofu moo gën a bon ci fa nga xam ne fa lañ ñoo denca. Because that place, all the doors are metallic. ndaxte foofu bunta yëpp weñ la. It's a small rounding hole. ak pax mu ndaw rek ca kaw. During this period when it's hot, jamono ji bu fekkee ne mu ngi tàng. if you are praying, sooy julli. it seems as somebody pour water on you. dafa mel ni lañ la sotti ndox. Especially during the Ramadan. rawatina sax jamono weer koor. To breathe is very difficult. pour nokki lu jafe la fa woon. Here, fii. I am very surprised man dama bettu. that most of the inmates, ñu bari ñoo xam ne ñu ngi leen fa tëj ci kaso bi. some mentioned, wax nañ ne. but some did not. am na ñu ko wax am ñu ko waxut. I was not taken to jail during the time of anti-Rose. yóbbuwuñ ma jël de jamonoy anti-Rose. By those who were there during anti-Rose time, waaye ñi fa nekkoon jamono anti-Rose. they narrate to me. wax nañ ma ne. Number 4. number 4.
All the cell doors were changed by anti-rose. Bunti cell yep anti-rose moko wécci. And put grillage. Defa ay grillage. Allow enough ventilation. Pour nit ñi mëna am ngalaw. You are the one who bring in that bakery to reduce this problem. Moy ki nga xamne mo indi mbir four bi pour wañi jafé ruy bi. Te jigen la. They should sit here. And she did all that for them. They should be talking about her. It is the prisoners who were there with her. It pains me a lot if they don't talk about her. Because if you are in number 5, you will know that that lady have done something. It was before he was able to do number 5 cell doors. He passed away. I think she should be honored. Mile 2 is a terrible place. Mile 2, the food that were supposed to be given to us end up being sold to us. Even if you ask your investigators, I met up with one of the guys who used to sell us this food. I was asking him whether he have a fry bowl today. I met up with him. And these are the difficult conditions you had to endure for 6 years. So made it being a nekondi dunda. 6 years plus. Yeah. Wow. During the time you were at Mile 2, did your family have access to you? During the time we are going to court, we are having visits. But when we are sentenced to death, those visits were cut off. But something very surprisingly happened. There was a time, eventually we are just giving visit every day as a death row inmate. So the prison authorities were very concerned. Why? It was later that we understand that even some of us, because me and my families were not here, they call their families to go and collect their properties from the NIA. For me, I don't know others there. Those were visits for us to say farewell. Because prison laws, you should have visit once a month for 30 minutes. A death row inmate, every day visit. And these visits, which year was it? During between which period? Were you allowed like frequent visits every day? Search being on the low more than am sayuneka. I don't remember, but I know that it was not very far from the time of the execution. Thank you very much, Mr. Witness. Thank you for answering all of my questions. That will be all from me. Mr. Chairman, the witness is yours. Thank you very much, Counsel. Thank you, Mr. Gay, for your testimony. Counsel, Mr. Gay, did you say that you recognize a TRRC investigator who used to sell food to prisoners? Yo, danga buga wane. Is that what you said, or you meant he was going out to buy food and bring it to prisoners? Buga ngalera moy ndax kenn ki nga xamantene dafa bokk ñu dé gestu fi ci TRRC bi dafa nekk nit ki nga xamantene jamono bi ngeen nekkon ci kasso bi mom daf leen doon jaay ay lekka loolu nga nekk di wax wala mom daf leen daan dem utal lekka ci biti mu indi ko? No, not a staff of the TRRC. He's a witness. You know, we met up at the investigation room. I think he come to make his statements. Borom nekut ku fe liggéey de dama tassé mom ci fi nga xamné fa la ñu défé gëstu fokk na mom tam dafa ñëw pour joxe fi sédé.
Thank you very much, Omar. That's a big relief for me. Truly sorry that you endured such massive abuse of your human rights. Commissioners, if you have any questions to ask, Commissioner, you see you have the floor. Commissioner, Moduge, thank you. We are thanking you and praising you for coming here today. And the difficulties that you have went through. Ibrahim Omare, the person that put you people in this difficult situation. What was his occupation? Was he a soldier? For Ibrahim Omare, I don't know what his occupation was. Do you finally know who sent him there? Ibrahim Omare da lima ham si mom Ibrahim Omare, what I know about him, the time that we were in the prison, he and More Jabi Gasama, two of them, they were taken and detained at Janjambure prisons. That's where they were until I heard the Rui Jabi Gasama pass away there. Ibrahim Mare mom fognane bi nguri Adama Barrow bi ñëwé ci biñ doon bay gaay ci lañ ko bay. And for Ibrahim Mare, I made to understand that when the new government of Adama Barrow came to power, that was when he was released. Fan la nekk nak bo xamako. Where he is now, I don't know. Thank you. Bishop, you have the floor. Bishop Molalai. Thank you, Chairman. Jerejef Chairman. Mr. MOMODOU BAYE. Mr. MOMODOU BAYE. You made a statement that I would like you to clarify. I think you said even though you are granted presidential pardon, the sentence is still hanging on you. Can you kindly clarify that? Yes, for me, because my belief, because I did not do what was alleged of me. And if the constitution of the Gambia and the laws of the Gambia were followed, I was supposed not to be sentenced, even for life, moreover death. So that one, I leave that to the commission and the judiciary, because I think these are type of things that we should avoid bringing other people into our country to come and just mix up our system for the sake of money. Commission bi ak ci ñi nga xamne ñoo amé waldi atté gi ci biir réew mi ndax té jaadul nak ñu jëlé ñeneen ñoo xamne dañoo gëgë bitim réew ñoo pour di fi atté lo xamne dañ ko def rek ngir xaaliss. And I would also use that occasion to appeal to the commission. Té tamit bété man ci sukkandiku nak pour sakku ci commission bi. Like Ajim, Justice Ajim, Justice Agim, Justice Wowo, and Justice Amadi, with Richard Chenge. I think that there should be an appeal to the Nigerian authorities to make them available before the commission to come and make clarification on certain things, why they were doing it to the Gambians. I think if that is done, tomorrow it will not be repeated. As the slogan goes, never again. The judiciary
was playing a big role bunti atte bi no am in na human right abuse. am na tànk yu dëgër yoo xam ne ñu ngi ko jëloon ci li nga xam ne mooy yàq yelleefi doomu aadama. Thank you, sir. Thank you. Mr. Jeff, if you have any further, if you can make your final remarks now, if you have any, please proceed to do so now. There are no further questions. Sweke amna kaddu yi nga xamante bëgg nga ko gaaral fii ñu tëjee fii waxtaan bi mun nga koo def comme que fuñ tollu nii amuñ kenn ku la laaj. Neka ni kan dama ñaan di chairman pour mu mema lima des ma wax ko ci Wolof. Right now what I want to appeal to the chairman is to make my remarks in Wolof. Dama bëgg njëkka gërëm suma sister yi toog fii nii. I want to thank my sisters. Suma ñaari raka yi ma bokkal ne waaye suma jabari raka. Two of my younger ones that ak suma doom Landing. And my son Landing. Suma jabar ak suma doom yi America. My wife and kids in America. Ak suma goro yi yëpp. And also my in-laws. Di sant tam suma mbokk yi wali ndey rek wali baay. And also thankful to my relatives whom I'm related by father. Especially Uncle Dauda Jang Tim. Somebody whom they call Dauda Jai Pim. Kutahawul suma raka yi la. He is somebody who has stand by for my younger ones. Bima neke si jafe-jafe bi. At the time that I was in difficult times. Dama buga hamal commission bi ne. I want the commission to know that. Some of the inmates. So there are some inmates. Ñoo xamne nañ mëna confirm lolu. They can confirm this. Amna benn officer ñu ko oyé Joe Mendy foog na légui ASP la. There is one officer that they call Job, and currently he is an ASP. Testify. And I think he should come and testify. Confinement. Because he has stayed long in the confinement. Every day. I used to tell him every time. If I see him. TRRC. And I was not thinking about TRRC. One day ICC. And I said to him, one day all of you will go to the ICC. That was something that I believed in. And that is what God has made possible today. So chairman and commissioners I pray for the chairman and the commissioners. For God to protect them and also empower them in the work that they do. The lead council, council members thanking the lead council and other council. The secretary general staff the secretary and staff. TRRC one way or the other. And all who work here at the TRRC in one way or the other. And the press. And the press. We thank you all for your work. May God give you the strength. Give you the health. Assist you in your work. So that you are able to take it to the right conclusion. Thank all my relatives from my maternal and paternal lines. And my in-laws as well. My wife, my children, my neighbors. Thanking all Gambians. Thank you, Gambians. Thank you, people of the Gambia. Thank you, people of the Gambia. The first day. Since I was arrested the first day, those that knew me all said that what I was accused of was false. The whips that were meant for Lantombang were the ones that were brought on me. And that shouldn't have been. So I thank you. And I honor you as well. We should be the ones to thank you, Mr. Gay, for agreeing to come and testify.